დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს მოუნება მომცით გავხსნათ ჩვენი სამუშაო შეხვედრა, რომელიც ეხება სეისმური საფრთხის შეფასებას და თქვათ ამ კუთხით მიმდინარე პოლიტიკას ჩვენ ქვეყანაში და კავკასიის რეგიონში. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, ეს არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ბატონი ბილ ვონდერერი, ქალბატონი რენგენგოკი, ის წარმოადგენს ლივერმონის ნაციონალურ ლაბორატორიას, ჩვენი კოლეგები, რომელთანაც ერთად ჩვენ ვახორციელებთ პროექტს კავკასიაში სეისმური საფრთხის შეფასება. პირველ რიგში ვაცხადება გახსნილად ჩვენს ასე ვთქვათ სამუშაო შეხვედრას, სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ ასე ვთქვათ მოხსენებებზე. მე დავთხოვო ჩვენს რექტორს, ბატონ გიგაზედანიას, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს, რომ მისასალმებელი სიტყვა თქვას და გახსნილად გამოაცხადოს ოფიციალურად ჩვენი შეხვედრა. დიდი მადლობა ბატონო გიგა, გთხოვთ. მოგესალმებით. ძალიან მიხარია, რომ დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე ვარ დღეს. სხვადასხვა მინდა ვთქვა, რომ გასული კვირიდან მოყოლებული ამ სახელს დაემატა კიდევ ერთი ნაწილი და ეს ინსტიტუტი ასევე გახდა სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი და მართალია სათაური დიდი გამოდის, მაგრამ მნიშვნელობა ამ ინსტიტუტისა ამ ორნაწილიანი სათაურით ალბათ უფრო კარგად გამოიხატება. მოგეხსენებათ, რომ უნივერსიტეტები დღევანდელ გლობალიზებულ სამყაროში ახალი გამოწვევების წინაშე დგას და გამოწვევების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყაროა ის, რომ უნივერსიტეტი არ არის მხოლოდ უკვე ის ადგილი, სადაც იწარმოება და გადაიცემა ცოდნა. ეს ცხადია, უნდა გაკეთდეს, ეს ხდება, მაგრამ უნივერსიტეტის წინაშე ასევე დადგა ამოცანა, რომ თვითონ უნივერსიტეტმა დაიწყოს ამ ცოდნის გამოყენების გზების ძიება, რადგან აღმოჩნდა, რომ დამატებითი, ასე ვთქვათ, დამატებითი ელემენტების გაჩენა უნივერსიტეტისა და ცოდნის გამოყენებას შორის ბევრად უფრო ართულებს სიტუაციას, ხო? და ამიტომაც გასაგები გახდა, რომ ეს ცოდნის გამოყენებაზე ორიენტაცია ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში არსებულ უნივერსიტეტების წინაშე და ცხადია, რომ ამ გამოწვევის დაძლევა შეუძლებელი იქნება თუ არა უნივერსიტეტების ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ერთი მხრივ ადგილობრივ აქტორებთან, სახელმწიფო სტრუქტურები იქნება ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები იქნება ეს თუ სხვა სტრუქტურები და ასევე ცხადია საერთაშორისო რეგიონულ და საერთაშორისო აქტორებთან, როგორიც არიან სხვა ქვეყნების მთავრობები, ფონდები, რომლებიც აფინანსებენ ცოდნის წარმოებას და გამოყენებას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენ ვხვდებით სწორედ ისეთ ფორმატში, რომელიც ამ თანამშრომლობის შეძლებელობას ნამდვილად იძლევა. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ინსტიტუტის დირექტორს თია გოდოლაძეს, როგორც ამ კონფერენციის ორგანიზებისათვის, ისე იმ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოსთვის, რომელსაც ის ეწევა და შესაბამისად, რაც მინდა გისურვოთ, ეს არის წარმატებული სამუშაო დღე და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სამუშაო კონფერენციის წარმატებას ასევე სხვა წარმატებებიც მოყვა. დიდი მადლობა. ძალიან სწორი აქცენტები გააკეთა ბატონმა გიგამ, რომ ჩვენ ვეცდებით ყოველ შემთხვევაში ცდილობთ და თელ ენერგიას ხარჯავთ იმაზე, რომ ჩვენი ნამუშევარი იყოს გამოყენებადი საზოგადოებისთვის და საერთოდ პროდუქტი, რასაც თქვათ, ჩვენი სფეროს სპეციალისტები ქმნიან, გამოიყენოს საზოგადოებამ მაქსიმალურად. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მინდა რომ სიტყვა გადავცე ჩვენს სტუმარს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან ბატონ ბილ ვონდერერს. ის არის ზუსტად ასე ვთქვათ ადამიანი, რომელიც ძალიან გვეხმარება აი ამ პროექტების განხორციელებაში და ახალი saintereso პროდუქტის შექმნაში ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა. So I'll give you the floor. Thank you very much. Good morning to everyone, and my particular appreciation to Dr. Zadania, to Dr. Godoladze, and to Ilia State University for organizing this workshop and making this forum possible this morning. I work for the U.S. Department of Energy. I manage the Seismic Cooperation Program. The Seismic Cooperation Program works in the Caucasus, in the Middle East, and in Central Asia to improve seismic monitoring and to mitigate the earthquake risk in the region. Recognizing that earthquakes don't need a visa to cross borders, we promote regional collaboration to develop resources
to address seismic hazards. I'm very pleased to have the opportunity this morning to outline the current project that we're working on producing a unified earthquake catalog for the Caucasus. Of all the applications of seismology, from monitoring earthquakes to understanding the structure of the Earth's interior, there's no more essential application of the science than protecting human life, livelihood, infrastructure, and cultural heritage from the impact of earthquakes. The risk posed by strong earthquakes in the Caucasus is real, and the effects can be quite severe. The devastating 1988 Spitak earthquake in Armenia killed 25,000 people and left over 500,000 homeless. Here in Georgia in 1991, the Racha earthquake, magnitude 7, killed 240 people and left over 100,000 without homes. And here in Tbilisi in 2002, a relatively small earthquake, magnitude 4.8, killed 8 people in the city and damaged about 20,000 buildings, including many schools. The best defense against this regional earthquake hazard is ingenuity and engineering. Earthquake risk can be mitigated through conducting probabilistic seismic hazard assessments, developing those assessments into hazard maps, and then incorporating that information into building codes to ensure that buildings can withstand sufficient levels of force to avoid structural failure. But earthquake risk mitigation begins with data, and experts have to look back at the history of regional seismicity to find the location and the magnitude of each earthquake to comprise an entire earthquake catalog of the region. And seismologists have to look ahead as well, deploying and maintaining sufficient instruments to ensure that the national network will record and characterize future seismic events. Because when you miss the opportunity to record an earthquake, you miss an opportunity to better prepare for the next one. So instrumentation and adequacy of networks is essential. You look back at your existing body of knowledge and you look ahead at ways to improve it. The project that the Seismic Cooperation Program is sponsoring from 2015 to 2017 addresses the first part of this situation, looking back at your existing body of knowledge, getting the best value out of the existing regional and global data sources to improve that situation in the Caucasus. This is being done through a series of workshops, the second of which will take place this week. In these workshops, experts will seek to get the best value out of the existing data by merging different earthquake catalogs and applying new analytical techniques to help improve the location assigned to different earthquakes and recalculating the magnitude into a modern standardized form that can be directly used in probabilistic seismic hazard assessments. The end result of this project will be updated, unified catalogs of earthquakes for the Caucasus, as well as the underlying digital database. And this unified catalog will be a resource to each country in the region to perform their own analyses and look for opportunities to improve building codes on the basis of updated probabilistic seismic hazard analyses. The steps from going to understanding hazard to mitigating risk start with recording the movements of the Earth with seismic instruments, identifying faults and characterizing regional tectonics, developing earthquake catalogs and maintaining them, and then performing hazard assessments and developing hazard maps. The end product is to incorporate that into improved building codes. That life cycle requires the close and ongoing collaboration of seismologists, geophysicists, and engineers. And luckily, all of the professions I just listed are on the agenda to speak today. And they can give you a local expert knowledge of the process that I've sketched out very broadly. They can give you the detailed local application of it. So I don't want to stand in their way. I want to hear what they have to say. I would just like to say that I'm very proud to be continuing a collaboration with this project that began more than a decade ago between the Department of Energy, Lawrence Livermore National Laboratory, and seismic experts here in the Caucasus. I would like to again extend my thanks to Ilia State University for making this possible and for hosting us today. And thank you all for your participation and attendance. Thank you. William Wonders სურპრიზია ჩემთვის, მას ძალიან კარგად ესმის ეს დეტალები ჩვენი, ასე ვთქვათ, სფეროსი, რომელიც მნიშვნელოვანია
აი ამ პროგრამის, აი ამ პროექტის განხორციელებისთვის და რაც მნიშვნელოვანია ზუსტად აი მიზნის მიღწევისთვის, რასაც ქვია ქვეყანაში სეისმური დაცვის საკითხები. ეს არის სეისმური საფრთხის შეფასება და მშენებლობა. ზუსტად აი ამას ემსახურება ჩვენი პროექტი და დღეს მინდა ასე ვთქვათ სიტყვა გადავცე ქალბატონ რენგენგოქს, რომელსაც წარდგენაც არ ჭირდება მომგან ზოგიერთ ჩვენ თანამშრომლებს, ის არის უკვე ბოლო 15 წლის განმავლობაში ის აქტიურად თანამშრომლობს ჩვენს თანამშრომლებთან, ჩვენს კოლეგებთან. ეს არის მეცნიერი, რომელიც ვთქვათ არის ასე ვთქვათ დაკვების სხვადასხვა ქვეყნებში ანალოგიური პროექტებით. ანალოგიური პროექტი განახორციელა მან ერაყში და არის წარმატებული პროექტი ქალბატონ ტუნაუნებთან ერთად და მე დღეს მინდა ვთქვათ მან გვესაუბროს, გადავცემ სიტყვას ქალბატონ რენგენს, გვესაუბროს იმ გამოცდილების შესახებ, რაც განსაკუთრებთან მუშაობისას აქვს მას ფაქტობრივად ზოგადში. დიდი მადლობა. My name is Rengen York. I'm a seismologist and I am the principal investigator of seismic cooperation program at Lawrence Livermore National Laboratory. I have been managing this program since 2009, but I know Thea since 2005. In fact, her office was, she was visiting Livermore and she was sitting across my office. And this is how we met each other, and she was carrying this huge file of events and catalog from Caucasus. What I like to do today, I have a lot of technical topics to cover, but I think it might be boring. I will give a little examples from every different region to talk about what we're doing around the world. But mostly I like to start with the program objectives and technical objectives of the program that I am trying to pursue at Livermore. We are, as we know that the earthquakes happen and seismic networks get improved, we are trying to enhance seismic models because they are very important in understanding where the earthquake locations are and how we can use those earthquake locations to make rapid response to hazard mitigation and risk assessment. So this is the main outcome from the improving seismic models in velocity and source and attenuation. We are also started in the last couple of years improving seismic hazard assessment in various parts of the world, which I will give some examples. And the start is actually in the Caucasus. This started last year with our project with Ilia State University. We are very much interested in improving the capacity, training young people, training people who are very interested in any part of the topic that we are working collaboratively. We are trying to also improve international abilities of science and technology, meaning encouraging our collaborators to attend scientific meetings or publish papers in the interest of topic. We are encouraging, we are a small program, we do not have, closer? I don't want to be too loud. But so we are indirectly helping seismic network improvement, unless it's crucial because we are a small program. We are identifying the need in some cases and helping our collaborators to seek for funding for seismic network improvement. And currently we have projects in the Middle East, Central Asia, and Caucasus that you mentioned. Going back to what our past with the Seismic Monitoring Center in Georgia goes back to 2002. It was before my time. My colleague Eileen Virginia and her colleagues did the very first initiation of seismic projects in the Caucasus. It's called CAUSEN. It lasted 4 years,
And I came on board 2008. It was a completely scientific project, combining seismic network data from Georgia and Azerbaijan and Turkey. We tried to improve the resolution of the seismic velocity models. We are also, as a Livermore lab, I wasn't part of it. There was a NATO project that was for the rapid response exercise as a summer school in Javakate area between 2009 and 2014. And now we are very excited about supporting the seismic hazard assessment, SHA, which my colleague Tuna Onur will give a better explanation about what it is and its connection to risk assessment. We did the first workshop happened. Theas helps with bringing all the catalogs from all other countries in Caucasus. It identified very good baseline, and this workshop that will happen in Kazbegi area will focus on digitization of bulletins and how we are going to proceed catalog unification and how we are going to do the magnitude determination, which is very critical because magnitude is the size of the earthquake, which needs to be really pronounced equally by each country. And our goal, one of my very big goal here, the PSHA, that we will try to show and work with you. We like to leave, when we finish this work, like to have it and own it and pursue in future for your next PSHA updated maps. So this is our actually collaborative paper with TEA and Azerbaijan, and this was the first figure that I showed. It's a really complicated area, many earthquakes happening. I'm showing only the tectonic boundaries. It's under very big compression, and because of this tectonic complication, it has includes many different tectonic units, which results in both earthquakes, but yet also understanding those earthquakes can be a little complicated because the waves, seismic waves passing through very complicated. And I just want to show the paper we published in 2011 as a whole group in a peer-reviewed scientific journal. Next one. And this figure I like because every time I give a talk, I like to show a seismogram. Because this is my seismologist identity, needs to match with the topic. And the only way I see that I can explain how things are complicated is what I think as a non-seismologist, what you need to pay attention to this figure, those wiggles, even though they are coming from the same distances, they can be quite different. It means one phase coming from one direction with the same distance can be completely different than the other region. That meaning we can have a potential problem with identifying the location or the source or how it's going to affect us. So, closer even? Okay. Next one. The other paper my colleague Rob Mellers published was in 2013, was looking at the very, very interesting earthquakes in the northern Caucasus, Greater Caucasus, northern part of Greater Caucasus. In the scientific world, it's very barely known if there is any deep earthquake in the part of the Caucasus, because this is going to help a lot in tectonic evolution of the progression of the compression, because we do not know if there is anything going on deep down. Meaning, if there is a deep earthquake, it means there is still a solid, let's say, rock going down the earth, and it might affect in different ways than
the western part of the Caucasus. So this was the paper about, it was a quite interesting observation because many scientists were very much interested in how things are happening, how the tectonic is actually happening in the Caucasus region. This was the final, one of the final high-resolution maps of crustal structure figures that we published in that paper. This shows the crustal thickness, basically the part of the Earth, which is the upper 35 kilometer, varies, as you see in the color coding. The thickness, it's very thick in the Lesser Caucasus. It gets little thinner in the Kura Basin and Azerbaijan. But by then, when we did this experiment, Georgia didn't have that many stations. And that's why we had only 3 stations that we could use the data from. And the resolution for Georgia was not very good. But Azerbaijan network was nearly complete, and Turkish network also provided high resolution map by then. It was 2011. Next one. That was the project I was mentioning at the beginning. The catalog that Thea showed me, I have this many events, what can we do with this? We just, without any project, we sat down and pursued an inversion study. I showed how to do it, and many years of iterations. This figure shows, on the left, the initial locations of earthquake, and the stations are red triangles. This is from Soviet time catalog. The locations we found needed to be improved quite much because there was the technique that was used to locate the earthquake was different. But as you see, if you really locate earthquakes, all line up. There is high seismicity in the Greater Caucasus area, and there's a lot of activity in Javakati area here. And the earthquakes clustered very well after the relocation analysis. From that point, I would like to walk you through some of the other projects that we are pursuing around the region. When I say a world, actually our world is now Middle East, Central Asia, and Caucasus, this area. And the group I work at Livermore, my colleagues are working on improving global, regional and global seismic models. One of them is regional seismic travel time model. In this figure, it shows on the left where we start, on the right, how when we use the travel time of regional seismic waves, how we can improve. The red colors are showing slow waves, and the blue colors are showing fast waves. So as you know, when the fast waves are slow or fast, you can have a better assessment of, again, the location and source, and how the tectonic is happening in the region. We just completed the PSHA analysis in Iraq, and I'm showing one figure on the left, our training session. Tuna is showing how to do the analysis. We worked with a very very motivated group of people, and we completed this in 3 years. And we had series of workshops. The figure in the middle shows the peak run acceleration distribution, and Tuna will explain what they are. And below is the design spectrum, and engineers need to use those maps for designing the buildings. And we also have a few seismic stations in Iraq, and this figure shows very nicely how earthquakes can be, in this case in Iraq, because of the thick sediments, and actually the same issue exists in the Caucasus region. The basin, the Kura Basin, for example, and this Caspian Basin create a lot of different, very abrupt change on seismic waves. This is also a very interesting project that we have not adopted in the Caucasus yet, but this is in the Middle East. We use seismic records to find more earthquakes than
than you cannot find in the catalog. This is an advanced technique to find which earthquakes can be similar, how many earthquakes can be similar in one continuous record. Then by looking at it, for example, yellow circles show how many more earthquakes we found other than the catalog that was obtained using the conventional seismic detection techniques. And in this case, we can find very, very extremely similar events. It's automatically, again, it's searched through the continuous data. You see all these earthquakes that are very similar happening at the exact same point can be identified very clearly. And this is the project I am going to be teaching in this workshop. It's a Coda magnitude analysis, and we have applied in many places around the world. It's very robust technique of finding the magnitude. We have used in the Middle East, we have used almost 2,500 earthquakes using 7 stations around the Middle East area. But in this case, in the Caucasus, we will be focusing on only this region and using the calibration that we obtained from here. And in the lower part, it shows just the variation at each different station, how different they can be sometimes. Also, like I showed in the first figure, seismic waves can act very different. That's why attenuation is very important, how seismic energy dissipates at each region. So if you need to map which part of your regional model the seismic energy is propagated really well and which other part it doesn't do, because it's very important for seismic hazard assessment. Based on those models, we choose which type of ground motion prediction equations can be used and how they're going to affect my final model for hazard assessment. And this is the figure I actually have developed a long time ago. It's a seismic attenuation of a certain phase. This is in the uppermost mantle. But you see, in the key here, it's of course very general area, but in Turkish plateau and in Iranian plateau and the Dead Sea area, the red means the seismic waves of that kind cannot propagate really well. It's very slow and it's not very high amplitude. That's again an information, very important information in understanding how the waves, earthquakes behave and how they're going to affect the human life. The Caucasus part again is little, the model resolution is not very good, so we are hoping adapting the attenuation technique here using the data, much better dense network that now the Seismic Monitoring Center has, is going to give you a zoomed in version maybe in a couple of years that you will see much better model for the Caucasus. And I want to show you another technique that we adopt in other places. This was in the Zaqatala earthquake in the Caucasus. One of my colleagues, Arben, he created this movie to show how the earthquakes can propagate. This is a simulation, and we use the high performance computing to simulate the earthquake propagation and compare it with the actual earthquake recording. That way, when we compare the simulation and the actual earthquake data, we can understand how good we know the seismic model in the region. So, as you see, there is still seismic wave. That there is a problem with that. I think my Mac and PC, the figures didn't come out quite right. But the key point here, we can really, if we have a good model, we can really simulate any earthquake that we think is likely to happen, and we can see how their effects are going to be in different parts of the region. And the figure, the block in the middle shows with the red our simulation and the black is the observation.
the matching is quite good, and we didn't do very well in every part of the region. And this is again an important point that we wanted to draw attention. This was Strait of Hormuz in Middle East. How the basin structure can affect the buildings if seismic waves kind of come together unexpectedly. This is the only way we can find it through the simulation. Can affect and amplify the signal. For example, in Kobe in Japan, this happened. The surface waves came with the multiples in the basin, and it affected way more than it should be. And that's why it's very important to look at different aspects for designing especially high-rise buildings. This is the model development. Again, we take all these different scales of model development and enter that into the global scale. On the right, you see around the world, we adapt the travel times. We use different other information from seismic waves and come up with the global high-resolution models in the global scale. And in this case, high resolution is regional of the global. But that's important because it's important to understand the teleseismic, very far away events, how they behave. And this is I think, one of my last figures. It shows our different workshops and activities around the world. We had a meeting in Vietnam. We had a regional seismic travel time workshop in Kazakhstan. We also work with USGS and UNESCO on pursuing workshops, regional workshops. That's all I have. I'm happy to take questions. Thank you. For a very interesting talk and to review overview all the projects, ongoing projects, and the projects you've led and the results you've gained. So let's move to the questions. კითხვები თუ გვაქვს რომ ხაბატონო რენგენთან თქვენ So could I have one question? So which model did you use, for example, for the simulations with the urban, joint work you've presented? Yeah, I used the model that from our paper, 2011 paper. Great. Yes. კითხე აი სამგანზომილებიან მოდელზე, რომელიც კავკასიის რეგიონის შექმნა 2009-ში, ეს იყო ჩვენი საერთო ნაშრომი და თქვა აი სიმულაციისთვის, აი ტალღების სიმულაციისთვის, რომელიც შემდეგ შესაძლებელია თქვა, რომელმაც შემდეგ შესაძლებელია გავლენა იქონიოს თქვა შენობებზე. აი სიმულაციის ამოცანისთვის მან გამოიყენა ის ნაშრომი, რომელიც ასე თქვა ჩვენ გვქონდა ერთობლივად გაკეთებული. Thank you very much. So let's, if თუ არა გაქვთ შეკითხვები, if you don't have any question, let's move to the next talk. So I'd like to ქართულად ვიტყვი. მინდა წარმოგიდგინოთ ამჯერად ჩვენი კოლეგა კანადიდან, ეს არის ქალბატონი ტუნაუნური, მისი ასე თქვათ მოხსენება შეეხება სეისმური რისკის შეფასებას, ერთია თქვათ სეისმური საფრთხის შეფასება, ქალბატონი მეორე არის თქვათ პროდუქტი, ნახვევი, ასე თქვათ ამ სეისმური საფრთხის შეფასებისა და შემდეგ თქვათ მისი გავლენისა ინფრასტრუქტურაზე, შენობებზე და მოსახლეობაზე და ვთხოვოთ ქალბატონს წარმოგვიდგინოს თავისი თავი და შემდეგ ასე თქვათ მოგვიყვეს იმ საინტერესო პროექტების შესახებ, რომელიც მას მსოფლიო მასშტაბით განახორციელებია. დიდი მადლობა. So I mean, I guess I'm doing so I like presenting standing up. But yeah, I mean, I don't think this is going to work. Good morning. My name is Tuna Onur. I'm a structural engineer specializing in seismic risk, and I serve on the National Building Code of Canada's Seismic Provisions Committee. I also am part of a core team at the UN developing national seismic, not just seismic, but national risk assessment guidelines. I'd like to talk a little bit about
probabilistic seismic hazard assessments and how they allow us or how they help us in building codes, in risk assessments, both in terms of helping mitigate earthquake risk and preparedness for earthquake risk, but also in terms of financial risk and earthquake insurance. I don't have to tell you about how, your region's seismic risk. You've had major earthquakes in the past, as been mentioned already, and I think there are some presentations locally addressing seismic hazard and risk in your region. What I'd like to maybe go quickly into is how we can put all of this information. So Rengin mentioned earthquake catalogs. When we go to a region to do a hazard assessment, we look at the earthquake catalog, so where did earthquakes happen in the past and what magnitude earthquakes. Then look at active fault information, so where are the sources, the big major faults that create these earthquakes. But also, when an earthquake happens, how do we characterize, how do the waves propagate from where the earthquake happened to the site that you're at? When you put all of this information into a probabilistic framework, you get a broad understanding of contribution of all seismic sources of all sizes at all distances at a site that you're interested in. In this framework, usually what we do is choose a probability level that we're interested in, and we calculate the ground shaking at that probability level. This form of analysis is the basis for seismic design and earthquake codes, building codes in the US and Canada and other parts of the world. In these applications, especially the building code, the ground shaking level is typically expressed as ground acceleration. And the reason is very simple. For engineers to design to a certain level of force that comes onto the building, with accelerations, we can tie accelerations directly to force by a simple formula. Most building code design load calculations are variants on this simple formula. The weight of the building times the acceleration that the building will experience. There are some other coefficients, and the formula itself may look complicated in the code, but really it boils down to this equation, the weight of the building and the acceleration. Rengin and Bill mentioned about our project here as part of funded by the US Department of Energy as part of the Seismic Cooperation Program, Unified Probabilistic Seismic Hazard Assessment for the Caucasus. And our goal here is to do cooperative research with local scientists and conduct some training to allow the region to be able to do a unified seismic hazard assessment. Some of the items of this project, or some of our goals for this project, are listed here. There's a wealth of information here, some of which are not digitized yet. So our first goal is to digitize all the available information so that we can use it quickly, easily. Moment magnitude calculations for earthquakes down to magnitude 3 using a technique that Rengin is going to teach young seismologists here in the rest of this week in the workshop. This is important because a lot of the global catalogs do not give us magnitudes as low as this value, but it's important to not only look at large earthquakes but also small earthquakes. The behavior of small earthquakes tell us a lot about what may happen in the big earthquakes. Advanced seismic attenuation tomography tells us about, I told you, one of the important pieces of seismic hazard is how, when an earthquake happens, do the waves propagate from the source where the earthquake happens to the site where you may have a building, for example, or a city. So this advanced seismic attenuation tomography helps us characterize different parts of the world. Waves propagate at different speeds. So we need to understand in the Caucasus how waves propagate. And finally, we talked about instrumentation a little bit. From my perspective and engineering perspective,
we need to know when the ground shakes, how strongly it shook in the past to understand when the future earthquake happens, similar magnitude earthquake happens, what kind of shaking we can expect from these future earthquakes so that we can characterize these and build them into the probabilistic assessment. At the end of all of this, when we put all these pieces together, we'll get a hazard map, actually a series of hazard maps in terms of spectral accelerations and for multiple probability levels. And I'll explain a little bit about that in a bit. But this is an example of a series of hazard maps from the US. On the left is Western US, and on the east is Eastern US. These maps, there's actually a series of these maps for various spectral accelerations and the probability levels. In terms of how this goes into the building code, the process is that we choose an acceptable probability level for design in a country, so seismic design, earthquake design. Then we calculate the spectral acceleration to give accelerations for all various locations to give the engineers an idea what kind of loads should they design their buildings to. In the US and Canada, we use a 2% chance of exceedance in 50 years for our seismic design. What that means is we allow only 2% chance of a ground shaking being exceeded in a 50-year time frame, which we take as the building's lifetime. So if we designed our structures to the code, there's only 2% chance that something higher may happen, a larger ground shaking may happen in the lifetime of that building. So that 2% is a small chance. We used to design for 10% chance of exceedance in 50 years, but some of the larger earthquakes that happened in North America made us rethink that, and we decided 10% is too large a chance. We would like to design to a smaller chance of exceeding the design ground motions. And that means actually we're designing now to a higher level of ground shaking. I put this slide up. I'm not going to go into the details of this, but I kept talking about spectral acceleration, and I wanted to very briefly talk about why this is important. Spectral accelerations is when the ground shakes, so the red accelerogram below is characterizing the ground shaking. The largest amplitude on that recording, so if you record earthquakes and if you're recording accelerations, that's what roughly it'll look like. The largest amplitude on that red curve is what we call peak ground acceleration. But when we feed this acceleration record into a stylized structure, so let's say that stick with a certain stiffness and the mass on top represents a 5-story structure. And if you shook that structure with that earthquake record and recorded how the mass is moving over time, that blue curve at the top is what you're going to see. And the maximum amplitude of that is plotted for a 5-story structure's natural period of vibration. Then if you did that for various structures, you're going to get an entire response spectrum. And so each building's dynamic behavior, earthquake behavior, is directly tied to this natural period of vibration of the structures. So taller structures vibrate slower, shorter structures vibrate faster. And spectral accelerations are important because by this one metric, you directly link to the earthquake response of a building. Now, if you put all that information, the ground shaking in terms of spectral accelerations and the earthquake characterization using the catalog and the faults, put it into a probabilistic framework, ran the analysis, you're going to get something called a uniform hazard spectrum. These are actually in the US and Canada are the basis for earthquake design. These, by some modification, turn into our seismic design spectra. This is from Georgia's building code, the hazard map. There are 3 levels of ground shaking that you design to in your country. The lighter colors are intensity 7, the middle color is intensity 8, and the darker color is intensity 9.
So your building code's hazard maps are currently in terms of intensities. Intensity is a descriptive scale that describes the effects of earthquake shaking from various magnitudes and distances. It's not a measured metric, it's a descriptive metric. But after looking at this hazard map and deciding, let's say, on this map in one of these towns you're going to make earthquake design, you go and find out which intensity you fall into, but then you go to your design spectrum in the code, and this spectrum really is, again, for engineers, acceleration is the important metric. So this looks very similar to what I showed you, the uniform hazard spectrum that comes out of a probabilistic seismic hazard analysis. So in the end, your engineers are still tying those intensities into some kind of description of acceleration so that they can multiply that by the mass and or the weight of the building and get design forces, seismic design forces that they'll apply to the structure. So how can PSHA help this process, developing the building codes and moving it forward? One direct way is when you do a probabilistic seismic hazard assessment, you're going to get a design spectrum directly from, and it's going to be spectral acceleration based directly from the probabilistic assessment. But also, buildings in Canada, for example, where I work, we have design codes for various types of structures. It's not just the building code. There's a bridge code, there's a liquid natural gas plant code, there's a pipeline code. Various types of structures have different codes, and the way we differentiate seismic design for these different types of structures are design them to different probability levels. So the more important structures we design, or higher consequence structure we design to lower probability levels, which means higher design loads. But building codes aren't the only place where probabilistic seismic hazard assessment can help. Disaster risk management kind of applications are also direct users of probabilistic seismic hazard information, because preparing for earthquakes starts with understanding seismic risk. Understanding seismic risk starts with probabilistic hazard, understanding of probabilistic hazard. Disaster risk management activities are usually categorized in three broad groups. Preparedness before an earthquake, so you do your disaster planning. This is before an event happens. Response, right after an earthquake, you respond and you try and help people in need. And recovery, after the earthquake, you rebuild, you clean up, and you bring your communities back to where they were before the earthquake. Disaster risk managers are usually interested in high-risk areas in advance, so help their preparedness and planning for future events. And probabilistic hazard is the first step in understanding these high-risk areas. They also generally need simplified information. They don't want to hear about spectral accelerations and all these fancy metrics that engineers might use. They would like to know where's the high hazard, where's the high risk, and maybe qualitatively or maybe simple but quantitative but simple information. In the US, I showed you the hazard maps that engineers use, but US Geological Survey also prepares simplified hazard maps that just shows relatively high, where in the country is relatively high and relatively low hazard. Beyond hazard, if you started putting other pieces together, you can actually get to risk. So earthquake risk modeling has three broad components. One is what we just talked about, the earthquake occurrence. Where do earthquakes occur? How big are they? How often do they occur? And how do waves propagate so that we understand how much the ground might shake? This is all in the purview of the probabilistic seismic hazard assessment piece. The second piece is near-surface geology, because the ground doesn't shake the same if your building is on rock versus if your building is on
deep soft soil. So we need to understand that variation, and in this piece is often called microzonation. So it's, we do the probabilistic seismic hazard assessment for an entire country, but then we, for each cities or where urban concentration of populations are, you can do a microzonation to better understand which parts of the city, what kind of soil, which kind of buildings sit on what kind of soil, and which those parts of the city shake more or less. And the final piece, of course, is the built environment. So the structures we put on the ground, the buildings we build, the infrastructure. And this is this falls in the structural engineering domain. We model building behavior basically by what we call vulnerability functions. When the ground shakes this much, how much damage can we expect from this type of building versus older buildings, taller buildings, various types of buildings. We categorize buildings in different groups and define at a certain level of shaking how much damage would we expect for each of these types of buildings. And this is the damage estimation. Now, when I talked about probabilistic seismic hazard assessments feeding into building codes and disaster risk management, but another big user of this information is financial risk sector and catastrophe insurance. This could be with the private insurance sector, but also could be governments who have to deal with the financial aftermath of an earthquake. These type of audiences need full risk picture, not just hazard, not just microzonation or even just damage. They're interested what is the economic loss after a disaster. But probabilistic seismic hazard assessment is the first step, because they're not interested in only one level of risk or one level of probability. They're interested in the entire distribution of probabilistic risk. The reason why they are interested in variety of probability levels is because they need to manage and diversify their portfolio. So they don't want to, so insurance companies, for example, don't want all of their buildings that underwrite to be in the same high hazard, high risk regions. Two, they need to underwrite and price insurance policies. If you're purchasing earthquake insurance, they need to decide how much to charge you. That's a 1-year time span. So that's a very short time span. They need to analyze what the total loss is to a 1-year span, that every year they're going to charge you that premium for your structure. But they also have to ensure capital adequacy or solvency, which means if an earthquake did happen, and it was a major earthquake near a major population area, and there's a widespread damage, and they've insured a lot of these buildings, they want to make sure that they're able to pay out. When you've paid your premiums every year, the earthquake happened, your structure got damaged, they need to be able to have adequate capital to pay back what damages occurred. They also need to determine risk transfer needs. So insurers also get insurance from reinsurers. So they need to decide how much reinsurance they need to purchase. And they need to communicate risk to their stakeholders. So they need to understand at various levels of probability what kind of risk they've undertaken. And they also need to quickly assess capital needs after a catastrophe. So they do quick risk modeling right after an earthquake, have an idea of how much liquid funds they need to access so that they could start paying out the premiums quickly. So for that reason, they don't look at the design spectra or the hazard maps. They look at curves like this called hazard curves. And these curves basically determine for every ground shaking level what's the frequency or probability of exceedance. So they look at the entire probability, range of probabilities. So we took the risk assessment from the hazard to microzonation to damage, and we stopped there. But really from that physical impact, once you estimated building damage and infrastructure damage, there are various downstream things you can do. One of them is human impact. So this is important for disaster risk managers. How many injuries and casualties can I expect for various levels of ground shaking or various levels of earthquakes? Emergency social services demands. How much shelter am I going to need to provide to people who've lost their homes?
or food or water. Another one is economic impact. We talked about this from the insurance perspective a little bit, but also for the governments. How much direct and indirect losses are they going to have to absorb? And time element losses, how much disruption and downtime, and for businesses, how much business interruption. And also response and recovery related activities. So debris volume, how much the cleaning crews have to clear out debris from the fallen buildings, and lifeline interruption. So your building may not be damaged, but perhaps your water line is not working and your sewer is not working, your electricity is not working, you can't live in that area. All those services have to come up and running again as quickly as possible for people to be able to return to their homes. I wanted to briefly show you an example risk project from where I live, city of Victoria on the west coast of Canada. Probabilistic hazard maps that are prepared by the Geological Survey of Canada can be combined with microzonation. So on the left is all the different geologic units. These maps were prepared on a block-by-block basis, but for larger cities they can be easily prepared on a neighborhood-by-neighborhood or postal code by postal code, various resolution levels. So on the left is the geology of the region, and then underneath the city, near surface geology. And on the right is the inventory of buildings. So what's different types of buildings? Just to give you an example, these greens are unreinforced masonry structures from our historic buildings, basically, masonry, brick masonry and stone masonry buildings. Reds are concrete structures, and the yellowish colors are all wood structures. So you can categorize different types of structures. So you have underlying geology, you have what's in the built environment, what kind of buildings, and you have the probabilistic hazard. If you combine all these three, you'll get, on the left is a damage distribution. So in this case, in this map, damage is presented in terms of percent damage. So the black colors are more than 30% damage. So more than 30% of the value of the building is lost in this case. And on the right, you can convert that into a dollar loss. So you can see which parts of the city are going to suffer more financial loss. To wrap up, probabilistic seismic hazard assessments are the underlying piece that's needed for, one, building codes and determination of engineering seismic design loads. Two, you can use these probabilistic seismic hazard assessments for other infrastructure codes and standards as well, not just for buildings. But also I wanted to mention sometimes a big facility or a big infrastructure project is going to be undertaken in an area, and they need to do a site-specific, just for that site, a detailed hazard assessment. These national assessments sometimes form a good baseline for those sorts of assessments as well. But if you added to the PSHA a microzonation, vulnerability, and exposure analysis as well, then you get into more risk picture for disaster risk management and things that could be used for earthquake preparedness, but also financial and insurance sectors, government or private, catastrophe risk and earthquake insurance. Thank you. Thank you very much for a couple of questions. So let me. Yes. ამ კონცეფციას გვთავაზობენ ესე იგი საქართველოსთვის. დიახ. ამიტომ ესე იგი დეტალებს არ შევეხები, უბრალოდ კონცეპტუალურ რაღაცაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ჩვენ შევდივართ ევროპაში. რა? ამიტომ ევროპული იდეოლოგია, აი თქვენი აზრი მაინტერესებს. განსხვავდება აი ამერიკული და კანადის, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ მარტო, რომ უნდა შენობა დაპროექტდეს მხოლოდ 4%-იან ალბათობას. ამ დროს ევროპული ნორმები გთხოვენ იდეოლოგია, რომ ორ ბიძისებრის დროს უნდა შეფასდეს დაპროექტდეს შენობა. ეს არის ესე იგი იქ არის საპროექტო და ანუ ორზე. აი ამასთან დაკავშირებით ყველა საქართველოს რას თავაზობ, ესე იგი იქნება ერთდონიანი დაპროექტება თუ არა, ეს არის კონცეპტუალური და დანარჩენი ძალიან საინტერესო.
I'd like to, first of all, clarify that the project we talked about is only the probabilistic seismic hazard assessment project. And I'd like to also clarify that I'm not promoting 2% in 50 years as the only or the best design level. What the probabilistic seismic hazard assessment offers is all probability levels. In Europe, I believe it's 10% in 50 years, and we used to design for 10% in 50 years too. That piece is entirely up to you. So it isn't, that decision has to happen in Georgia with your local engineers and seismologic community to decide what is it, or even policy makers to decide what's a good level of design for Georgia. I was only demonstrating, giving examples. Fundamentally, it's your decision. This microzoning, to what extent it affects the spectrum? Sorry, I just realized I'm listening to the wrong language, yes. To what extent this microzoning affects design spectrum? Design spectrum. Yes, so the national hazard assessment is done for a reference ground condition. Again, you choose this, your building code chooses this. It could be rock, it could be, usually in Canada, we choose something in the middle of the road, so it will be firm ground. It's not rock, but it's not very soft soil either. So that reference condition is for which we calculate all of the hazard assessments, and the hazard maps are done for that reference ground condition. On top of that reference ground condition, engineers in the code have a table that will either amplify the ground shaking if they're on softer soil or de-amplify the ground shaking if they're on rock. So design engineers will go to their own, geotechnical engineers will look at the site and decide what kind of ground conditions they have for that specific building, then apply those factors to the hazard maps. Yeah. Maximum factor, I ask. Yes, yes. How much? How much? It could be as high as 2.5, 3 to amplify. It depends. If the rock ground shaking is low in a place, probabilistic hazard, then the ground shaking can be amplified up to 3 times. On very soft soil. If already the base shaking is quite high, the soil behaves non-linearly, so it can't amplify the ground shaking 3 times. So those amplification factors get lower. It also depends. I think I tried to explain the spectral acceleration concept, spectral response concept. So it also depends on long period or short period of shaking. So if you have a deep, soft sediment basin, then long periods are amplified, and that, together with high rise, if you have a tall structure, also naturally vibrates at long periods, that could be quite severe shaking for that building. Thank you. Thank you very much for this wonderful presentation. My question is very simply, it's not scientific. As I understood, this project is a very wide range project, and who from Georgian side, which kind of organizations are or will be involved in these projects? Not, as I understood, they are not only scientists, maybe also government engineers, and so on. Especially which organizations will take part in this project? Again, I'd like to emphasize that this project that we're highlighting is only the hazard piece, and so we'll be working with local seismology colleagues in the region, actually, not in just Georgia, but in the Caucasus. But we're also going to, once we have a regional uniform understanding of seismic hazard presented in terms of spectral acceleration at various probability levels, then we have to have local conversations, because every country's building code process is different. So we have to have those conversations so that we can give them what they need for their own countries. Yeah. I just wanted to re-emphasize this again, because it might be a little confusing. Tuna just showed the whole path through. This is how, until you get the
engineers and all this detailed information related to what you need to do. It doesn't mean we're going to pursue all of this here. That needs to be clearly, I just wanted to clarify, we are going to be involved only in the PSHA part, only in the part that we are going to merge the catalog, we are going to obtain the magnitudes, we will identify faults. Regionally, other countries will be involved. And beyond that is the path through. How it is going to be adopted is up to Georgia, up to Azerbaijan, up to other countries, or Turkey. This is obviously the place we start is the PSHA. Stop is the PSHA. I'll condense it even one level more to say that our current project is working in the region to develop the tool. And what Tuna showed is the ultimate application. So we hope to hand this off as a tool for the region to use. Each country will have its own needs and schedules and so on for updating building codes, but we hope that when they do that, they can use this tool of this unified catalog that will improve their results, and then we can look at ways to follow up individually to tailor application to their needs. Could you please introduce yourself? Thank you. So just to draw a basic line, I wonder, so what we get in this case is the methodology, right? And possibility to adapt the methodology to the calculations that we want to unfold on our ground. Is that right? I just wonder because I have some other specific interests in that direction. I just wonder if that's the case. So I would like to take a deeper look at that. Main premise of the project is to improve the catalog, all the underlying data. First of all, you have to, this is why I think starting from instrumentation, so we have data, to do the methodologies that Rengin showed for this region, and then to combine all of this into a probabilistic seismic hazard assessment. But also, maybe we didn't emphasize enough, our goal here is also to train, so this week, the rest of the week, we're going to have a training workshop for the young seismologists, and I'm not sure if we have engineers, I hope so. But in any case, it's also for the locals to learn the methodologies, as you said. So how do you do these kinds of assessments, seismic hazard assessments? The downstream stuff, examples I showed you, so combine hazard information with microzonation, with vulnerability assessments, with exposure development, and finally the financial risk is a separate. That has to happen locally, every country has to do this their own kind of assessments. But what we're hoping to help here with is a uniform catalog, a uniform methodology to look at seismic hazard across the region. So just to clarify my interest was more towards the model of propagation of the seismic waves. That's more of interest. Ground motion attenuation. We'll talk about it later too. We'll have a chance to discuss this topic. But I think his interest is different a little bit. If you have further questions, I'm going to be here after the workshop. So please come and ask. We will have a chance to talk about it. I'd be happy to answer. Yeah. So let me, because we're kind of, we have to follow the schedule. And thank you very much, Tuna. That was really interesting and very informative talk. So let me introduce our colleague from the Middle East Technical University, Mrs. Zeynep Gökçe. Did I pronounce her surname correctly? It's perfect. So she's associate professor at Middle East Technical University, and we're honored to listen to her talk about her work she did for the Eastern Europe. This is the NATO joint project, and I hope you will, describe and tell more about this project and your work in that region. Thank you very much. Thank you, Teha. What I will be presenting here is an example of regional collaboration in terms of seismic hazard for providing the seismic hazard maps for the Western Balkans. And I'm glad that Teha invited me here because I think I can give some answers to all of the questions that you raise on how this application will work on and how this regional collaboration will continue and what should be expected at the end of such a project. So
Let me introduce myself. My name is Zeynep Gülerce. I'm an associate professor in Middle East Technical University, Turkey, and I'm the NATO project director for this project of harmonization of the seismic hazard maps for the Western Balkan countries. And as you see in the screen, when I say Western Balkan countries, this is the area that I'm talking about. And in this project, there were more than 7 participants, and depending on the political conditions, sometimes 1 or sometimes 2 different institutions are within our collaborators. So, as you see in this slide, Albania, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, and Serbia are the Western Balkan countries, and sometimes more than 1 institute was our participant in this project. And Turkey was the NATO project director, so my objective or my work was to try to make everything go smoothly in terms of political conflicts, and I was managing the budget, and I was trying to give some technical background on how to do this seismic hazard assessment. When we were trying to justify this project in Brussels, I showed them this picture. And this picture is very important to show how active seismically the Western Balkan area is. Because when we say earthquake activity in Europe, this is what we understand is Turkey is seismically active, Greece is seismically very active, Italy is also a very active country, and in these 3 countries, there are many efforts in seismic hazard assessment. But the Balkan area is not as active as this area, even though we still have a lot of earthquakes in this region. However, it's kind of neglected in terms of seismic hazard assessment when you compare it to Turkey, Greece, and Italy. And many of you remember this devastating earthquakes in the Western Balkan area. You must remember the Montenegro earthquake or the Skopje earthquake and the damage given to reinforced concrete structures and historical buildings in these earthquakes. So even if the area is neglected in terms of seismic hazard assessment, it's a tectonically active area, and previous earthquakes created a lot of damage in historic and historic buildings and structures. The objective of the project is to provide the seismic hazard maps, and the main reason was that these countries are going to be in European Union soon. So some of them, obviously not all of them, but some of them will be joining European Union, and they will be joining the European Code EC8, so they need to develop their national annexes for the seismic hazard assessment. However, the issue is quite complicated because in the Western Balkan area, after the former Yugoslavia is divided into several countries, the fault maps are in one country, the network is run by another country, and the catalog of these different countries are never get together and managed into one catalog. So the objective of this project was to first collect an earthquake catalog coming from all these different former Yugoslavian countries, and then try to make a source characterization model, put everything into seismic hazard assessment, provide the seismic hazard maps, and in the meantime to increase the seismic network of the participating countries and provide some sort of data exchange, because even if you increase the network, if the participant doesn't share the earthquake recordings, it doesn't mean anything. And at the end, when these seismic hazard maps are provided, we are going to, or the countries will go to the seismic design code and the seismic risk and risk management that Tuna discussed all of these things, but these are depending on country by country how to go on and how to progress on these issues. Okay. And the first phase of this project was started in 2009 and ended at 2012. And these are the objectives as planned. And what I show you inside these red lines is objectives that are really reached. So whatever you plan for a project, you may not reach all of your objectives. So the first objective was to compilation of the earthquake catalog data, and it kind of, at the end of the first phase, yes, the project has a catalog. Was it perfect? No, it was not a perfect catalog, and it took us 3 more years to unify and modify that catalog, but we had a catalog. You see, as you see on the screen, and then we
they made a simple seismic source model. It wasn't perfect also, but it was a start. It was a draft model. And then one of the best things that happened within the first phase of the project was this equipment purchase and deployment. Based on NATO funding, many equipments are purchased. Let me show you how many. This is the Western Balkan area, and the black dots are the equipment's strong motion and weak motion stations before this NATO project. And the yellow ones are the weak motion and strong motion stations purchased by NATO funding in the first phase. And if I'm not wrong, total number of 36 stations was purchased and installed within 3 years through the whole Western Balkan area. And in the second phase, after 2012, I think 11 more stations are, the red dots, are purchased and deployed in the Western Balkan countries. So I think the most successful thing that happened in the first phase of this project is deployment of more than 30 instruments and increasing the data recording capacity of the region almost to 2 times or 3 times of the previous model. And there is also something else I would like to show you. This is a data exchange protocol signed by the participating institutes. So whatever is being purchased by NATO funding, if there is a recording that coming from that recorder, that has to be shared among the other participants. So that's the agreement that we spent 1.5 years to get everybody to sign, but at the end they sign and now they are sharing the data among neighbors. The second phase was more technical, since now the first phase brings us a catalog, and now that we have several recorders and they are deployed, now the second phase of the project, which started on 2012, is all about improving what we have in the first phase. So even if we have this catalog, I'm going to call it Bishop catalog. The Bishop catalog has to be improved. And the second objective was, since now we are recording strong motions, can we create a strong motion database? And this strong motion database, can it be used to choose which ground motion prediction equations to be used in this region? And that was the second objective. And the third objective was, since we have collected now everything, we have the catalog, we have fault delineation maps. Can we create a better seismic source characterization model, better than the previous effort? So I'm going to show you 1, 2, 3 separately. But I will also would like to say that the other objectives of this project is the training of the young scientists. So in Western Balkan area, all the scientists are old. They are not really quite young. But there are young people. After the war, after the division of the former Yugoslavia, now recently new scientists are slowly coming into the picture, but they are not as goodly trained as the older generation. So the objective of this project is to transfer the regional knowledge of the older generation, but to bring out the younger generation to up to date. So we made more than 20 workshops and 3-4 trainings programs to try to make this work. Okay, when I show this, when I try to get funding for this project, I show this to Brussels, and these are the strengths of this project. I think the most important strength of this project, that even though there is a lot of political conflict, this group is managed to work together for more than 3 years. And this is a success story in my point of view. And now that people try to not to push their boundaries, and they can work together, they can sit on a table together. So that's a successful thing for this project. And we have this background of each task available from the first phase, so we are lucky. And we have the visibility from the first phase. Unbelievable, but the first phase project was very created a big it wasn't how can I say, it's created a big thing in the region. Everybody was excited, everybody was expecting the results of this project, TVs and newspaper articles, so everybody was excited. There was a visibility, and this project is now led by young scientists.
which are not really that much affected from the political conflict. So that was a success story in terms of that. So the first thing we do is we try to compile an updated, homogeneous and unified earthquake catalog in terms of moment magnitude. To be able to do that, we first go into the national data providers. So in every country, there is a seismological survey, or there is a data provider or data recorder who records the earthquakes. So the first thing that we do is we collect these national catalogs, and then we go to the neighbors. Neighbors catalog has also a very good effect on the project catalog. Greece, Bulgaria, Romania, especially Italy, bring in many other earthquakes for this region. And then we go to the global catalogs. They might be old, but there are many global catalogs that are in the region that can bring in good information, especially related to the big events. And there is this new EMMA database which collected the catalog in the same time for the Balkan region and probably for the Caucasus region. So we collected all of these catalogs. And this is the collected catalog. And as you see, it's huge because we collected all this data from different catalogs. This is the geographical limits that you see for this rectangle. And the time span that we collect includes the historical events plus the digital the instrumental era, and the total number of events, the total number of earthquakes that we collect is approximately 26,000. Okay. However, in these events there are many duplicate events because different countries' networks recorded the same earthquake, and when you all merge together, there are many duplicates. Okay, so our job was for the first year to try to eliminate these duplicates. We tried an automated procedure which created a tension among the neighbors because everybody thinks that they are recording their catalog is superior to the other country's catalog. So this is what, after that we decided not to do an automated procedure. Then we said, okay, if an earthquake is recorded within the borders of the country, we accept that that country is superior in terms of catalog. But if the earthquake is close to the border, then we create these buffer zones, 50 kilometers along the borders, to say if the earthquake is within the buffer, you need to go to your neighbor and you need to decide on which one is right, which one is correct. So in these buffer zones, okay, the national institutes get together and they fight on it, but then they decided which earthquake is correct. And so this is what we call a manual procedure. And then we realized that if an earthquake comes from a different country, the magnitude scale is completely different. So from seismological survey of Serbia, the local magnitudes coming, if you compare it to the local magnitudes of the seismological survey of Montenegro, they are completely different. So we have to deal with different magnitude scales and convert everything into moment magnitude. And then we have to decluster the catalog and find the completeness levels of the catalog. I'm going to show you that it's not homogeneous everywhere. So separately, one by one, country by country, institution by institution, we develop these conversion relations. We go ahead and download all the catalog data from the institute's archives. Then if we can find the pairs of the same earthquake from ISC bulletins of global resources, okay, we compare and we develop these regression lines to convert their specific local magnitude to moment magnitude. You see different relations for different countries, and this is developed for each country to combine everything in moment magnitude. And even if we do that, still our catalog has issues. Okay, the catalog now that is more complete in the Western Balkan area. However, for the neighboring regions, okay, still we do not have that amount of data we would like to have. But this is the end of the project, and this is the best that we can do at this point. If more neighbors will collaborate, then it might be improved. So we have to deal with this completeness level in terms of PSHA. Okay. One of the most successful things that we do is that we put together all these scientists and
I tried to convince them to publish the earthquake catalog that they have. So they did. They wrote a paper together, which was a miracle. And they wrote a paper together, and even better, they put this catalog on the website. So now a big achievement. Now that everybody can download the catalog from website if the event is bigger than magnitude 4. I don't know why, but they say, okay, we can publish everything about magnitude 4, and I say, okay, thank you very much. So now everything is at the website of the Bishop website. The second important thing that we did, that's my baby, the Bishop Strong Motion dataset. This Bishop Strong Motion dataset includes approximately 700 strong motions, 3-component processed accelegrams. That 600 gram motions comes from approximately 400 events. So basically, one event is recorded at 1, 2, at most 3 stations. So it's not a perfect database for developing a ground motion prediction model, but you can use it to check your ground motion prediction model. And they're coming from these stations, approximately 100 strong motion stations located in the neighboring countries. When I say neighboring countries, now we have some coming from Slovenia. And at the end of this project, at the end of 3 years, we created a database that consists of 3 information blocks. One, the strong motion information, I'm going to show you in a minute. Then we convey this to the earthquake information. So now we can understand which ground motion comes from which earthquake from the catalog. And then we have the station information. When I say earthquake information, this is what we have. In the strong motion database, most of the recordings are coming from small magnitude events, less than 3, 3 to 4, 4 to 5. As you see, the majority of the collected accelegrams are small magnitude earthquake. And it's okay. I will show you how to use this database in a moment. And if you look at the year of the events, you will see that many are coming from 75 to 1985, which is the former Yugoslavian era. And then there is nothing during the wartime. And then these are the new ones. The older ones are analog. The newer ones are digital. Acceleration. Exactly. These are strong motion records. And if thank you. And if you look at the style of faulting distribution, you will see that the majority of them are reverse, coming from reverse events, and some from strike slip, but some from normal. So the major tectonic environment of this area is a reverse tectonic environment. But if you look at the large magnitude events, you will see that there are 4 significant events in the recording in the strong motion database. The recordings came from Brancheia, Romania earthquake. It's a magnitude 7.4. There is a Greece earthquake, Thessaloniki, 6 point something. And there is this famous Montenegro earthquake, magnitude 6.9. We have 15 or more recordings from that event. And this Cephalonia earthquake, again, it's a new earthquake, but we have recordings from that earthquake. Thanks to the ground motion deployers purchased by NATO. These are the station informations. And you will see the difference between analog or digital stations. There are still analog stations in the Bishop area. Okay, the blue ones are analog, and they were deployed around 1970s. Some of them are still active. We don't know the strong motion. We don't know the site VS30 site characterization for these stations. We only have NIHRB site classifications, A, B, C, or whatever. Okay, but these digitals are employed by the NATO project, so we know the site characterization for this new digital stations. Okay, and again, this is the percentage of the recordings we collected from the analog database. As you see, almost half of the recordings are coming from the old era. They are analog recordings, scanned during 1980s and processed during 1980s, but these new ones are the digital recordings, which are really recorded in digital environment. Okay. Once we collected the database, we decided that our objective is to use this database to select the proper ground motion or applicable ground motion prediction equation for the region.
So if you would like to use this database as a testing piece, then all the information has to be complete about the recording. So if there is a recording coming from a recorder, which I don't know the site conditions, we cannot use that for testing procedure. So it's, and if you see, these are the recordings coming from different countries, and the red ones are the actual recordings that we can use because their parameters are complete. The rest of it cannot be used because their parameters are not complete. Then we go ahead and try to make a list of candidate models. Okay? If we are going to do FPSHA analysis, we need to find an attenuation model, and the attenuation model changes this analysis so much, so we need to choose a proper model, and we use the recent projects of SHARE and GEM projects to choose our candidate models. These are the candidate models that we have choose. We try to use the newest possible models, and we have 4 global models coming from NGA, the Next Generation Attenuation Project, coming from United States. Okay, and then we have 2 different models coming from a recent project in Europe. It's called Resource Project, and these projects created 2 different models. And there is also another model which is quite new, published by Kauzi, which includes a lot of Japanese data. So these are the 7 candidate models that we choose for this environment. And after we choose these 7 candidate models, we tested by simply looking at their predictions. Okay, A is our actual data coming in our data set. P is the model's prediction. A minus P in log scale will show you if the model is biased or not. If this actual minus prediction is almost always positive, that means there is a bias in the predictions. If this is always negative, that means there is also a bias in the predictions. So the objective is to calculate these predictions and calculate these residuals, A minus P, and try to find their distribution. So we tested each model one by one by looking at their predictions. Okay, as you see this green line, or this, you will see this 0 line. Okay, and if a model has no bias and applicable to an area, then these dots should be distributed equally around the 0 line. Okay? If they are all positive, that's not good. If they are all negative, that's not good. So if you look at the distribution, you will see that, for example, for one of the models, the dots are all positive for large magnitude. That means actual data is always bigger than the predictions. That means the model is underestimating the actual data, may not be applicable for this region. Okay, that's similar plots are done for magnitude, distance, VS30, for all the model parameters that we can have. I'm going to show you another example. This is the global model based on California data. And now you see that all dots are clearly under the 0 line for magnitude. That means actuals are always smaller than the predictions. The model is over-predicting and may not be applicable for this region. After we do these checks, okay, we selected 4 ground motion prediction models based on this, and now this is also published. And I think this is going to create a big future insight for the region, for the whole European region, on which models are more applicable to the region. And unbelievable, but this ground motion database will be on the website soon, so anybody will download the website. I'm not going to make it any longer. I'm going to give my final remarks. And I'm going to say this is a 7-year effort. So what is going to be here is not quick. It will not be quick. It's not going to end up in 2 years. We started 7 years ago with 9 different participating institutions, and we made more than 20 workshop training courses, etc. So we spent 7 years in this region. And I would like to say that now the main inputs are all ready. The catalog is ready. Ground motion prediction models are selected. The seismic source models are perfect. And everything is now ready. The logic tree is ready. However, the PSHA maps are not still ready. Why is that? Because it cannot be ready, because now the participants are deciding in national level what are they really needing from this project. Okay? They are discussing with their end user, with their institutes, with their disaster management
facilities and institutions, that really what is the need? What do we really need? Do we need 2% chance of exceedance in 5 years? Do we need 10% chance of exceeding in 5 years? It's up to the national end users. Now they are discussing it with participating institutes. What site conditions do we need according to ECH? Should we run it for VS30 equal to 800 meter per second? Or should we use 1100 meter per second? So what is the base rock conditions that we need to use? So now this is a national decision. After the participating countries will decide on what they really want, we are completely ready to run the PSHA for them. The input is ready, everything is ready, but final maps are hopefully will be ready in 2017. That means it took us 8-9 years to finish this project, and I think that's what's going to happen in this region also. If there is going to be a regional collaboration, you need to be very careful to create the environment between the neighbors, and you are trying to not to push the boundaries, political conflicts among the neighbors, and it's up to the national institutes of the participating countries to decide on what is the end products will be. Thank you very much. Thank you very much for a wonderful talk. I can take any questions. Yeah, that was very good example for us because we're on the first step of that, the similar project. So. And wish us good luck too. So please, the questions. I will just make one quick comment. I think I agree. It usually takes very long time, longer than what's predicted. But we have a very good start here in terms of catalog. Okay. And I think many things in our control in terms of moment magnitudes. That's going to be also taught to local researchers from each country. My prediction for this region is a little less than what you think, but I might be a little off on my prediction. But I think the catalog is the backbone of the project, and the fault lines and the sources. The strong motion portion is the key, maybe to be kept. I agree with Rengin because the catalog takes us almost 5 years to resolve. And thinking about the time frame of the project, it's 7 years, and 5 years is depending on the catalog. Could it be easier? Yes, if there was less number of countries and less number of institutions, it could be less. And the participants has a lot of conflicts regarding the magnitude of the event and the location of the event. And that took us a lot of time to resolve these issues. That's why when I talk about relocation, I think that's the key, because when you all together relocate, then there is no question about which location should be in which country line. So I'm hoping we cannot relocate everything, but the relocation kind of also improve the bias, because no matter what, when you look at the earthquake from the one point, there is a bias in the location. It's shifted somehow. You don't know how much. So that's maybe the next, when they do next time, they should relocate it. Oh no, I don't want to go into the details of the catalog anymore. No. Next time, I don't know. So actually, I mean, the good for our project that we had a good background. Also, the last 10 years of background of collaboration, so it just didn't take much, to gather the data. Okay. So, and we're almost on the next step for relocation magnitude calculation. So, I mean, in our case, our previous collaboration history faster the things. So that was like an advantage of us. For example, in your case, but I appreciate it because I know how much work you did. I really appreciate, and I'm really impressed by the amount of work you did in the region, because I know how it's hard to have the cross-border studies, especially when you have, for example, some peculiar problems sometimes to be arised. I mean, this is a wonderful job, and congratulations with your results. Thank you. And I wish ourselves we don't have any problems, right, with our Azerbaijani colleagues. So let's continue the second part of the second session, next session of our workshop seminar. So I'd like to give a floor to our Azerbaijani colleague, Sabine, please.
Good afternoon, and at first I would like to say thanks to organization and for this very interesting conference and very interesting presentations. And my name is Sabina, and our delegations introduced the Republican Seismology Service Center of National Academy of Sciences of Azerbaijan. And today I want to say about the seismicity and seismic risk, seismic hazard of Azerbaijan Republican, and mostly about the Baku city, because 40% of our population live in Baku city. And at first I would like to say a few words about the development of our seismic network. And as you know, after the strong Shamaho earthquakes which occurred in 1902, was established the first seismic stations, analog stations on our republic, and in 1979 was established the Republican Seismology Service Center. And as you can see in this picture, since of 1991 the number of analog stations was 20, and it's changed. And since 2003, on the territory of Azerbaijan was established the digital seismic stations by kinemetrics. We use the antelope system 5.3, and 2009 the number of stations has increased, and now the total number of our stations is 35. And in this picture you can see with blue color the seismic stations which we use in real time, and with yellow color seismic stations which will be installed in future, maybe in 2017, and with red color stations which now in occupied territory, and 3 Georgian stations, and also 3 stations in the Caspian region. Also we have 10 basalt stations in Absheron Peninsula and 1 station on Julov Islands, which we used for the strong ground motion of this territory, and all information transmitted by satellite to the Baku city, and here we process and determine the main parameters of earthquakes. And this is the main equipment for all stations. We also have 15 tiltimeters for our republic, and we have 22 GPS stations. So this is the example of our digital seismic stations in different regions. And as you know, the territory of Azerbaijan and like Caucasus is part of the Alp fault system, and is characterized by the high seismic activity. And as you can see in these pictures, for the period 427-2015 with magnitude more than 5, for this historical period occurred many catastrophic and very strong earthquakes, but it's related with the longitudinal and longitudinal faults and their sections. For example, this is a map of epicenters with magnitude more than 3 for the period 2010-2015, and as you can see, the earthquake distributed uneven. And here we can see the Great Caucasus, more active zones, Great Caucasus, and central and north part of the Caspian region. And this is, for example, the strong earthquakes with magnitude more than 5. For the period 2010-2015 for last 5 years, and it should be noted that for last 4 years on the territory of Azerbaijan occurred more than 20 strong earthquakes with a magnitude more than 5. And for example, this is epicenter map for Azerbaijan in 2015. And this is activation of the Caucasus region, and with big circle you can see strong earthquakes with magnitude more than 5. It's mostly occurred on the Great Caucasus territory. And for example, this is 2 earthquakes which occurred in the Katala region in 2000
12 and waveform recording and aftershock fields. And I want to say that after these two earthquakes was destruct two villages in Zakatala region, and this is a map of distribution of peak ground acceleration up and for two earthquakes, and this is the macroseismic map of Zakatala earthquakes. And as you can see in epicenters, it's felt with the 7 point, and this is focal mechanisms and for two earthquakes, and it's characterized by the strike slip, the left lateral strike slip, and normal fault. And this is the picture after that strong earthquake in Zakatala regions. And this is a visit of our president in Zakatala. So after that, in 2012, in Balakan region occurred two strong earthquakes. And this is the aftershock field and macroseismic map of Balakan earthquakes. And this is peak ground acceleration and peak ground velocity map of that earthquakes and focal mechanisms. And as you can see, the mechanisms of this earthquake is the same, and like the Zakatala earthquakes, is characterized by the right lateral strike slip and normal faults. And this is the picture of after that earthquakes. And this is the macro seismic field after some strong earthquakes which occurred in 2014 and 2015 with magnitude more than 5. And this is one of the strong earthquakes for last 10 years in Azerbaijan, which occurred in August region with magnitude 5.9, and their focal mechanisms. And this is a 3D distribution of epicenters fields in August region, and it's related with the, as you can see, with the fault, Arpasamur fault, which characterized by the left lateral strike slip. And this is the macroseismic field of August earthquakes. So this is the pictures after that earthquake, and this is the distribution of the magnitude for the Caspian region. I want to say that, for example, for the Baku city and Absheron Peninsula, the main seismic hazard comes from the earthquakes which occurred in Caspian region and in Shamakh region. And for example, if we looked on the 3D distribution of earthquakes in the Caspian region, in Azerbaijan, some seismologists say that in Caspian region we have subduction zone, but some seismologists say that we have pseudo-subduction zone, but analyzed the seismicity of this region, we can see the most seismic hazard zones for the Baku and Absheron Peninsula is the north part of the Caspian Sea, where occurred strong earthquakes with magnitude 6 and 6.5, and which fell on the surface with intensity 7 and 8 points. And the other part under the Absheron Peninsula, where the occurred very strong earthquakes, and last strong earthquakes occurred in 2000 and felt in Baku city with the intensity 8 point. So this is a distribution of the seismic energy and number of earthquakes, and as you can see, since 2009 the number of earthquakes has increased, but it's related with the new stations. Which was opened in 2009. And this is a map of the seismic activity in 2015. And here we can see the more seismic active Shamakh region, and the strong earthquakes which occurred in this region maybe felt in Baku city with 8 and 7 points, with intensity 7 and 8 points.
And for example, this is a seismic zonation map for Azerbaijan, which will be constructed in 1978. And as you can see in this map, the Absheron Peninsula have 7 points, and the Zakatala and Shamakhi region 8 points, but it's not true because now we use this map which constructed in 1991, and here we can see the Absheron Peninsula characterized by the 8 point, and Shamakhi and Zakatala Balakan region characterized by the 9 point. And this is a seismic hazard map for Azerbaijan, which calculate in 1992. And this is some results after the NATO project between the Georgia, Turkey, Azerbaijan, and United States of America. And here we can see. And here we can see the distributed of peak ground acceleration for the territory of Azerbaijan. The purpose of this project was calculated the peak ground acceleration and seismic hazard for the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipelines, and after that they calculate the seismic risk map for the Baku city. It should be known that the Baku is old city, and there are a lot of old buildings in our capital, and if which the using leaves finished some a long times ago, and after the strong earthquakes that buildings maybe will be destroyed. And also it should be noted that on the Baku city we have a lot of oil and chemical plants and facilities, and also we have oil deposits in Caspian region, but we have not the seismic hazard map of that territory. And this is some research in focal mechanisms, and for the period 2003-2015, in this researching we use the first motion of P waves, and we analyze the different regions and construct the geodynamic model of the Great Caucasus and middle part of Kura depressions. And this is some results of my research. Here I use the green functions and try to calculate the focal mechanisms for strong earthquakes with magnitude more than 5. And also I try to calculate the correlation between the ML and MW and use 20 earthquakes and analyze the extension and compression fields in the Great Caucasus. And also we analyze the amplification, we try to analyze the amplification factor for strong earthquakes, and this is some results of the amplification factor for August earthquakes, which occurred in 2015 with magnitude 5.9, and we calculate the Fourier spectra, and then we calculate the amplification factors and analyze the amplification factors in different frequency range. And this is the result of that works. And that's all. Thank you very much. Do we have questions? Okay. Do you know the site conditions of your strong motion stations, like the shear wave velocity profiles? No, because it's not my research. But if you want, I want to send you information about this. Thank you very much. So is there any other questions, please? I have a question regarding the building code. Does the building code reflect your research or not? And what about the building code of Azerbaijan for canals? Because this is very... Do you? I don't know because. Do we have any information? Yeah.
So, комитетом по архитектуре. Потом исправлялась в 2011 году окончательно. So do you understand? So he asks about the general the seismic hazard map. So he asked if it was adopted in 1991 to his knowledge. And the latest version, which was adopted, it was 2009 as well in Azerbaijan. Როგორ გავაკეთე თუ აღარ გავიგე? Но эти новые нормы, они как-то вот вы обработали старые нормы или как вот европейские? Добавили. So the new building codes are based on the previous or the old Soviet type building codes, and they modified it according to her. So that's what I. Сейчас вот вопрос, как вы это усовершенствовали, вот какие данные вы добавили, что вы добавили в этих вот. Если касается того, что мы сейсмики, то там скорости пересмотрели категории. So they considered the soil categories. Да. Потом скорости пересмотрены. Какие скорости, извините? Сейсмические скорости. So they considered also the, I think these, the shear wave velocities. Yes. So that's, I think they kind of modified. That's the same what happened in Georgia too. Sorry. Yeah, absolutely. Thank you very much. Do you have any information regarding Sakasana earthquake surface expression? Is there any surface trace of that fault? Seismic fault with normal contact? Yes. Surface trace. So I think that he asks his geomorphologist. That's why it's a different question. I'm asking the surface trace of the fault. Is there any evidence of that fault? Surface evidence of the fault scarf. Displacement, any displacement. Там вот геологи там побывали, там что-то вот они заметили какие-то вот на поверхности. На поверхности, да. No, they have not any information on the surface after the Zakatala earthquakes. So we have only the data after the focal mechanisms information. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. So, other questions? Спасибо тебе большое. So good afternoon. Sorry that I have changed my presentation just a few minutes ago. So part of this in Georgian, part in English. So the Georgian part I'll explain in English, and in English slides I'll explain in Georgian. So this is about seismic hazard assessment in Caucasus. Some brief review, very brief review. I'll skip these slides. It's about seismic hazard, and you know very well this general tectonic framework of the region, the movement of Arabian plate and etc. And history as well, seismic history of seismic investigations in Georgia was started at the end of 19th century, and in 1903 there were 8 seismic stations in Caucasus, 4 of them in Georgia. I have not that slide yet, but I have to mention that after 90s, after these difficulties in Georgia, economic, political difficulties, in 2002, we have only 2 seismic stations. After a century of these seismic observations, only 2 stations were active in Georgia at that time.
So this is brief description of seismic stations of 90s in Caucasus region. This is recent epicentral map of Caucasus. And here is brief history of seismic hazard assessment map. Here is seismic hazard assessment map of Georgia, but at that time these maps were compiled for the whole Soviet Union, so it was for Caucasus. I have not found the map of 1948 for the Caucasus region, but other maps, for example, this is 78 map, the red color denotes intensity 8 and pink intensity 7. This, if you remember in 90s, in the areas of intensity 7, Spitak earthquake and Raja earthquake occurred, two strongest earthquakes with intensity 9 or Spitak even more. So after that, this is 92 map. It was revised. It was a bit changed then later. It was the last map used in Soviet Union. It was common for all Caucasus and Southern Caucasus countries, and the next stage was G-shape program, and all countries of Caucasus they are involved in this project. It was such joint INTAS G-shape project from 94 or 95 till 97, and the name of this project, seismic hazard assessment from Caucasus test area. But the Turkmenistan and Crimea as well was involved in the area of our investigation. This is the active fault map of that project, and several different seismic hazard maps they are compiled. One of them you can see here, it's intensity map for all Caucasus. After that project, Southern Caucasus, after that project in 99 was compiled a new seismic hazard map for Georgia. This is in terms of intensity and peak ground acceleration as well. You can see this is acting map. As I have told, it was compiled in 99, but it was approved. It became official map of seismic hazard in 2010, after 11 years. So I can say now that this map is quite outdated for today. And from 90s, we have participated, Southern Caucasus countries, regional countries, who have participated in several projects. One of the, there were two NATO projects concerning to the seismic studies. First was in 2001, 2005. The next last was 2009, 2015. But the study directly connected with seismic hazard assessment was ICTC project, Caucasus Seismic Information Network for Hazard and Risk Assessment. You can see we have compiled active fault map, seismic sources for the Caucasus region. It was first attempt. We tried to compile alternative versions
for logic tree assessment. This attempt was not successful, but in any case, this was first attempt. And here you can see the seismic hazard maps for 2, 5, and 10% probability. This is macroseismic intensity for whole Caucasus, and this is peak ground acceleration map for peak ground accelerations. This is about our so-called last attempt to create joint seismic hazard map for all Caucasus. Now I want to speak a little for future. What have we do? As you have seen, seismic network of Caucasus is much better now than in 90s. Previous presentation was about seismic network of Azerbaijan. It's, they have very good network, the best network in the maybe in the region, at least in Caucasus. We have as well about 25 seismic stations with online data transmission, and as I know in Armenia as well, they have updated their network. So this is very important to create unified database for the whole Caucasus for seismic hazard assessment. This is some part of investigations carried out in our institute together with our colleagues. And one of the interesting things is depth distribution of earthquake focus. And in this slide you can see that in the north part of the selected area in northern Caucasus we have deep earthquakes, not deep but with intermediate depth, about 100-120 kilometers. So this is evidence of some remnant subduction here. Several articles have noted from the beginning, it was in 80s, that there is some evidence of subduction. So our investigations, our recent data shows that really we have deep earthquakes in northern Caucasus. This is investigation of receiver function, which we have to carry out for whole region. We need more detailed information. We have started, and in the region as well, in our southern Caucasus countries have started GPS measurements of crustal deformation. These measurements have been started under international projects as well. First of all, I have to underline that I have to note that this research has been studied during that ISTC project, NATO project, and there was a big project with our such joint project, Georgia, USA, Taiwan. This project has been continued in Armenia, and I think it will continue in Azerbaijan territory as well. So these are the first results, and we try to input this data in our recent seismic hazard assessment. This is as well neotectonic studies. This is as well joint project with USA University Davis, and
This is neotectonic study, the investigation of quaternary deformations, recent deformations, and connection between seismicity and this deformation. This is ongoing project, so you can see this strong motion attenuation model, new version for Georgia. This is preliminary version. We'll try in future using strong motion data to compile peak ground acceleration model for the whole region. And you can see the preliminary versions as well of new seismic hazard maps of Georgia. It's 1% and 2% probability of exceedance for 50 years. This is 2% probability separately, 5 and 10% probability. And the very important to make step from hazard assessment to risk assessment. For this task we have started to create, to update our databases. For example, you can see some part of database of Tbilisi. These are the building stock of Tbilisi. It's very difficult task, it's huge task. Of course, this is the preliminary data, but we plan to update this and put another information. First of all, soil conditions for the, first of all for large cities, first of all for Tbilisi, and then we are creating databases for whole country. So thank you. So I'd like to give the floor to the senior advisor at National Crisis Management Center of the State Security and Crisis Council of Georgia, to Ms. Rusudan Kakhishvili. Thank you, Tia. Hello. My name is Rusudan Kakhishvili. I represent the National, this is not fine, National Crisis Management Center of the Office of the State Security and Crisis Management Council of Georgia. And in addition to this, I'm the national focal point for disaster risk reduction Sendai framework for 2015-2030. Today I'm going to talk about the disaster risk reduction policy in Georgia, how we develop it, and where are we at the moment. But first of all, let me tell you a bit about the office I represent. So the State Security and Crisis Management Council of Georgia was established on January 6th of 2014. It's a consultative body to the Prime Minister of Georgia. The council was established in order to adopt the highest political level decisions to ensure state security, stability, law and order, as well as to adopt highest level political decisions within the field of state security and to manage crisis situations posing threat to the national interests. Also, the Council elaborates and delivers to the Prime Minister a set of measures necessary to prevent, reveal, avoid, and neutralize the internal and external threats to the vital interests of the country, as well as proposals on prevention and eradication of adverse political, social, economic, and ecological and other consequences of various occurrences. The council itself consists of different ministers and other members, and it is chaired by the Prime Minister of Georgia. In order to provide analytical and organizational support to the State Security and Crisis Management Council of Georgia, the Office of the Council was established. Within the Office of the Council, the National Crisis Management Center was established, which I represent.
The National Crisis Management Center falls under the direct command of the Prime Minister of Georgia, and it was established in order to manage the coordination process in times of national scale crisis, when delivering political level decisions are required. I also have to mention about the establishment of the National Situation Room. This is a physical facility from where the crisis management is coordinated. It was inaugurated on February of this year, so you can see some photos. The next thing I have to mention is the institutionalization process of the National Security Review process, which is based on the law on National Security Policy Planning and Coordination, adopted in March 2015. The national security planning in different fields of national security policy, there is a need to adopt national level conceptual documents, strategies, and inaction plans. In this regard, based on the law on national security policy planning and coordination, the Office of the State Security and Crisis Management Council of Georgia is a responsible body for coordination of adoption of highest level national conceptual documents. In this regard, I have to mention one of the most important documents, conceptual document. This is a National Threat Assessment document, which was elaborated at the Office of the State Security and Crisis Management Council and adopted by the government of Georgia in the year of 2015. The National Threat Assessment document includes all the identified hazards that poses threats to the national interests of Georgia. So the whole of government approach is to build a culture of prevention, not just culture of reaction. Of course, we know that we can't prevent disasters from happening, but we can prevent it from becoming a major disasters. So we decided that we can mitigate the impacts, learn about risk, and review our policies and make our communities resilient. This is very important. So the whole of government approach led us to the development of the National Disaster Risk Reduction Strategy and its action plan. And it's vital for the interest of the Georgia if the development of the country needs to be sustainable. As I have already mentioned, the National Security Review process leads us to the development of national policies. The Office of the State Security and Crisis Management Council of Georgia has started the process of development of the National Strategy for Disaster Risk Reduction. It is based on it is in accordance with the Sendai framework for disaster risk reduction, and it includes all the hazards identified and listed in the National Threat Assessment documents. So we are going, the government of Georgia is going to achieve disaster risk reduction by using the 4 priorities of action listed in the Sendai framework for disaster risk reduction. So these 4 priorities are understanding disaster risk, strengthening disaster governance to manage disaster risk, investing in disaster risk reduction for resilience, and enhancing disaster risk disaster preparedness for effective response and build back better. So currently, as I have mentioned, the process is already started. The final step will be the adoption of the strategy and its action plan by the government of Georgia. Currently, we have 11 intergovernmental thematic working groups, which are working on the strategy, working on the actions for implementation and its budgeting.
I have to mention one of the most important thematic intergovernmental working groups. This is the Earthquake Risk Reduction Working Groups. So why is it so important? We've heard a lot from our colleagues. So once again, I would like to mention shortly that Georgia is situated in one of the most seismically active regions. So this is very important. So as Mr. Zurab already mentioned, the official seismic hazard maps were just created in 1999, and it's my mistake, I guess. It was, yeah. December 09. 09, yeah. Okay, so these seismic hazard maps are very important for Georgia because they information about earthquake ground motion for various probability levels across Georgia, and they are applied in seismic provisions of building codes. So in order to guarantee the safety of the citizens, mitigate the losses and ensure the sustainable development of the country, it is very important to update and improve the seismic hazard maps on periodic basis. So what I'm trying to say that it is very important to incorporate the new information as national hazard maps developed or updated on the basis of modern approaches has great importance for the national disaster risk reduction policy. Thank you very much. I'm more than happy to answer any questions. Thank you, Rusudan, a lot for the presentation and information delivered for us. And I have to mention that there are the Crisis Management Center, so it was recently created, so it's quite new. Yeah, it's quite new. So, and the center is responsible to coordinate, you know, the various organizations, institutions throughout the country to collaborate and manage the crisis and create the disaster reduction policy in the country. So that's why we're kind of we're working all together to support this organization and make it like put it on a highest level to to operate in the country. So thank you for that. Thank you for again for the presentation. Have you? Do you have any questions, please? But I have to hear the people, and I have to clarify one thing, that the official seismic hazard map was created by our group, as Zorab mentioned, in 1999, and it was officially accepted in December 2009. So it's never been updated. So the official map, whatever country has right now, that's the map Zorab showed it to you. So, and our main goal is to update it on a daily basis and create the framework in the country to deliver this information constantly to the government. Yes. So am I clear in my statements? So thank you very much. And of course, this will be served as the basis for the new building codes, which are being adopting right now in Georgia. And those building codes are according to European standards. So mostly they are translating it from the Euro codes, Eurocode 8. And as you know, as everybody understood, it really needs the really big amount of work to adopt these building codes in the Georgian reality, just to make the national amendment for the building codes of translated building codes. So only the physical translation doesn't make you any good, right? So you need the basic research in order to update or modify these building codes and adopt it for the any country like in the region. So and I'll let one more sentence and as you know, so we share the experience we share the history in the region. So they share the history also in terms of building codes development.
So we have similar building codes policy in the countries like in the Caucasus. So they're all similar. And also the construction policy was similar as well. So, and this basic approach to modify these building codes will be, one step ahead or one step upper, if we achieve this goal in the future. But to achieve this goal in the future, we need some more steps, for the research and development as well. Thank you very much, and sorry that Thank you, Tia. Thank you. So, and the next, I'd like to give the floor to our colleague from Emergency Response Center, Georgia, Batoni Teimuras Melkadze. We have a long history of collaboration, started from, in any earthquakes, in case of earthquakes, so. And here, I guess, in the agenda, you put some mistakes. So next presenter will be Zurab Mesri from the economy. Yeah, so you'll be on Zurab. Yeah, thank you very much. So I think they put some mistake there in printing out. Sorry about it. დიდი მადლობა თეა. პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ კიდევ ერთხელ თვირფასო სტუმრებო, დამცლი საზოგადოება და ამავე დროს მინდა გამოვხატო ჩემი ძალიან დიდი კმაყოფილება, იმდენად ბევრი და საინტერესო ინფორმაცია იქნა მოსმენილი ამ ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე, სეისმურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. მე გახლავართ თეიმურაზ მელქაძე, წარმოვადგენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თან ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავართ. ჩემი პრეზენტაცია მე შევეცდები, რომ ძალიან მოკლედ, რომ არ წაგართვათ დიდი დრო, მაგრამ ძირითადად ორი მიმართულებით იქნება. პირველი ეს მოემსახურება ამოცანას, რომ განვიხილოთ საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემა როგორია საქართველოში. და შემდეგ უფრო კონკრეტულად შევეცდები წარმოგიდგინოთ ევროკავშირთან დაახლოების ევროკავშირის მექანიზმებთან დაახლოების ხაზით რა კეთდება და განსაკუთრებით შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. საქართველო თქვენთვის ცნობილია, ძალიან საინტერესო რეგიონია, როგორც გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე კლიმატური, ტერიტორიული, გეოლოგიური, სეისმური თვალსაზრისით ამაზე ბევრი იყო საუბარი. უბრალოდ მე თავს არ შეგაწყენთ და ერთს კი შევაჯამებ, რომ სამწუხაროდ საქართველოს ისეთი რთული თაგორიანი რეგიონია, სადაც დამახასიათებელია თითქმის ყველა საგანგებო სიტუაცია, რაც კი დედამიწის ზურგზე არსებობს, რა თქმა უნდა, მეტნაკლები ინტენსივობით, აქტივობით თუ არ ჩავთვლით ვულკანებს, მაგრამ ესეც კიდევ საკამათო საკითხია, იმიტომ რომ ტერიტორიაზე არის ჩამქრალი ვულკანებიც, რომელიც მომავალში რას იზამს ძნელი სათქმელია. ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ, რომ საქართველო ამ ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები გაიარა სამოქალაქო უსაფრთხოების, სამოქალაქო თავდაცვის ხაზით. ეს იყო პირველ რიგში როგორც ინსტიტუციონალური თვალსაზრისით, ასევე საკანონმდებლო ბაზის ცვლილების თვალსაზრისით. კერძოდ ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამები, ეს იყო ტვინინგის პროგრამა, PPRT-ის პროგრამა, თქვენთვის ძალიან ცნობილი პროგრამა, პირველი ფაზა დასრულდა ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული და აი ამ პროგრამების ფარგლებში უცხოელი ექსპერტების დიდი მეცადინეობით, გამოცდილების გაზიარებით მოხდა ახალი საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბება სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში. კერძოდ გაუქმდა ადრე არსებული სახანძრო უსაფრთხოების კანონი, გაუქმდა მოსახლეობის და ტერიტორიის დაცვის კანონი, სამოქალაქო თავდაცვის კანონი და შეიქმნა ევროპულ სტანდარტებთან საკმაოდ მიახლოებული სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ ჩარჩო კანონი. ფაქტურად ამ კანონმა შექმნა ქვეყანაში, ეს ხდება 2014 წლის ზაფხულში, შექმნა ერთიანი საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემა,
მოგეხსენებათ რომ რაც უნდა მდიდარი იყოს ქვეყანა და გამოცდილი ერთ უწყებას არ ძალუძს გაუმკლავდეს საგანგებო სიტუაციებს. ამიტომ სწორედ ამ კანონმა შექმნა ერთიანი საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემა, რომელსაც დაევალა კოორდინაცია აწარმოოს როგორც პრევენციული ღონისძიებების, ასევე მზადყოფნის ღონისძიებების, რეაგირების ღონისძიებების და ასევე აღდგენითი ფაზის კოორდინაციის ხაზით. ასევე კანონმა განსაზღვრა მართვის დონეები ეს ეროვნული, სამხარეო, მუნიციპალური და ადგილობრივი. რა თქმა უნდა, რახანაც შეიქმნა სისტემას სჭირდება თავისი კოორდინატორი და ეს კოორდინატორი გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო. კალბადონმა რუსუდანმა თქვენ გესაუბრათ თუ როგორ ხდება ამ საკითხის მართვა უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე, ხოლო რაც შეეხება ოპერატიულ და ტაქტიკურ დონეზე, სწორედ აი ამ სისტემის კოორდინაციას ახორციელებს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროშია. ძირითადად ეს სისტემა ეფუძნება სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნულ გეგმას, ეს არის ძირითადი გაიდლაინი, ძირითადი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ეს სისტემა მოქმედებს. ეს სისტემა ძალიან გავს ამერიკულ ეროვნულ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ეროვნულ გეგმას. თუმცა აქ შეტანილი არის მთელი რიგი ცვლილებები და ის უკვე პასუხისგებლობას იღებს და კოორდინაციას ახორციელებს მარტო რეაგირების თვალსაზრისით არა, ეს არის პრევენცია, მზადყოფნა, რეაგირება და აღდგენითი ფაზა, როგორც ეს იყო ჩვენი ევროპელი ექსპერტების მიერ მოწოდებული რეკომენდაციები. აი ამ სლაიდზე თქვენ ხედავთ ძალიან ისეთ სქემატურ გამოსახულებას თუ როგორ ხდება საგანგებო სიტუაციების მართვა, სამოქალაქო უსაფრთხოების სისტემა. ხედავთ რომ სულ მაღლა არის ეს პრემიერ-მინისტრი, მისი საკონსულტაციო სტრატეგიულ დონეზე მართვის უსაფრთხოების საბჭო, რომელსაც შესახებაც ძალიან საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგაწოდათ რუსუდანმა. შემდეგ მოდის უკვე ოპერატიულ დონეზე და ტაქტიკურ დონეზე მართვის დონეების მიხედვით საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო. ხდება როგორც ძირითადად მართვა ხდება სამი იერარქიული ხაზის მიხედვით, ვერტიკალური ხაზის მიხედვით, ესაა მინისტრები, უწყებრივი, დარგობრივი ხაზი, შემდეგ უშუალოდ სპეციალურად უფლებამოსილი ორგანოს ხაზი, ანუ სააგენტოს თავისი სამხარეო ტერიტორიული ორგანოების საშუალებით და ასევე ადმინისტრაციული მართვის ხაზით, ესაა სამხარეო გუბერნატორის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობები და ასევე სისტემაში ჩართული არის ყველა ის ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვისაც ხელეწიფება თავისი საქმიანობა აწარმოოს სამოქალაქო უსაფრთხოების ხაზითაც. ეს ყველაფერი ერთად განაგებს, რა თქმა უნდა, საგანგებო მართვას თავისი 4 ძირითადი მიმართულებით. და ეს ძალიან მოკლედ აი ამ სისტემის შესახებ. ძალიან მოკლედ ასევე შევეცდები, რომ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს შესახებაც გესაუბროთ, თუმცა თქვენ დღეს საშუალება გექნებათ ის ადგილზე გაეცნოთ. ეს არის ძირითადად მისი ფუნქციები, მე ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, ეს არის საგანგებო მართვის გეგმის მომზადება და განვითარება, საგანგებო სიტუაციების რისკის მართვის გეგმების მომზადება და განვითარება. გეტყვით, რომ ეს ახალი კომპონენტია, ადრე 2014 წლამდე მხოლოდ შემოვიფარგლებოდით მხოლოდ საგანგებო მართვის გეგმებით ყველა დონეზე, ეხლა კიდევ პირდაპირ აი ამ ევრო მექანიზმებთან დაახლოების რეკომენდაციების საფუძველზე ჩვენ უკვე მართვის ყველა დონეზე ვამზადებთ რისკის მართვის გეგმებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც ეყრდნობა უშუალოდ ყველაზე მეტად მოსალოდნელი რისკის განვითარების სცენარებს. ასევე ძირითადი ამოცანებია ეს ფართომასშტაბიანი კატასტროფების პრევენცია, მზადყოფნა, რეაგირება, აღდგენა, როგორც მოგახსენეთ, სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში ზედამხედველობის განხორციელება, ესეც ახალი კომპონენტია. ადრე ზედამხედველობის კომპონენტი იყო მხოლოდ დეკლარირებული, ხოლო აი რეალურად უკვე ამ ახალი კანონმდებლობით თავისი კანონქვემდებარი აქტებით უკვე სააგენტო კოორდინაციას უწევს მართვის ყველა დონეზე სამოქალაქო უსაფრთხოების ხაზით ზედამხედველობის განხორციელება. შემდეგ საძიებო სამუშაო ოპერაციებში მონაწილეობა როგორც ქვეყნის ტერიტორიაზე, ისე გარეთ, მოხალისე ფორმირებების შექმნა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების უწყებების და ორგანიზაციების უფლებამოსილი პირების ტრენინგი და ქვეყნის ტერიტორიაზე სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობის ორგანიზება. მოგეხსენებათ, რომ სამხედრო ძალებით ძალიან დიდი ძალაა, რომელიც უნდა იქნეს გამოყენებული საგანგებო სიტუაციების მართვის დროს და ამას თავისი წესები აქვს, რომელიც განსაზღვრულია აი ამ საქმიანობით.
როგორც მოგახსენეთ, ძირითადი დოკუმენტი ეს არის ასევე 2015 წელს იქნა მიღებული, ეს არის სამოქალაქო უსაფრთხოების გეგმა, რომელიც საგანგებო სიტუაციების მართვის ძირითადი სახელმძღვანელო დოკუმენტია და რატომ მოვიყვანე ეს თქვენთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს დოკუმენტი განსაზღვრავს აი ამ სისტემაში რომელი უწყება, თვითმმართველობა, ადგილობრივი მმართველობა, ორგანიზაციები, ვინ რას აკეთებს საგანგებო სიტუაციების დროს და მარტო რეაგირების დროს კი არა, პრევენციის, მზადყოფნისა და აღდგენით ფაზაში. უნდა გითხრათ, რომ ეს ფაქტიურად ეს დოკუმენტი ეყრდნობა 17 საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოქმედებას. ეს 17 დახმარება მე არ ჩამოვთვლი ყველას, ეს არის ჯანდაცვის უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის დაცვა, ენერგეტიკული უზრუნველყოფა, ტრანსპორტული უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. და მე სპეციალურად ამაზე ხაზი იმიტომ გავუსვი, რომ აი სწორედ მე-15 საგანგებო დახმარების ფუნქცია არის, რომელიც ახალი ევროსტანდარტების მიხედვით უკვე გაიწერა და პირდაპირ იმ ვალდებულებებს განსაზღვრავს, რომელიც ეხება სეისმურ უსაფრთხოებას, შენობა ნაგებობების უსაფრთხოებას და აი ამ ხაზით მისი მაკოორდინირებელი ორგანო წარმოადგენს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, მისი დამხმარე ორგანო არის ეკონომიკის სამინისტროს მშენებლობის დეპარტამენტი, ასევე ყავს თავის სხვა დამხმარე უწყებები და ფაქტურად ისინი ამ საგანგებო დახმარების ფუნქციის წარმატებულ ფუნქციონირებაზე არიან პასუხისმგებელი. აი ეს ფუნქციები მე ამას არ შევჩერდები, იმიტომ რომ ცოტა შორს წაგვიყვანს. მე შევეცდები ახლა ამ სისტემის აღწერას 4-ვე კომპონენტის მიხედვით. აი სააგენტოში შექმნილი არის სამეცნიერო საექსპერტო საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია ცნობილი მეცნიერებით, სამეცნიერო ინსტიტუტების წარმომადგენლებით, ყველა უწყების წარმომადგენლებით. ის მუშაობს 3 სექციის მიმართულებით, ესაა ბუნებრივი კატასტროფები, ტექნოგენური კატასტროფები და ასევე საერთაშორისო თანამშრომლობის ხაზით საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში. სწორედ ეს ის ორგანოა, სადაც იხილება ყველა ის საჭიროებო საკითხი, აი პრევენციის და საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების ხაზით. ფაქტურად ეს მიმართულება ეყრდნობა ყველა იმ მონაცემებს, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს. ეს არის პირველ რიგში საფრთხის რუკები, ეს არის გეოლოგიური საფრთხეები, სეისმური საფრთხეები, აი ხედავთ ერთ-ერთ რუკას, რომელიც განახლებადია და ზოგიერთი ითხოვს, რა თქმა უნდა, უფრო თანამედროვე დონეზე დამუშავებას, მაგრამ ფაქტურად ჩვენ ვეყრდნობით იმ სამეცნიერო პოტენციალს, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ გაგვაჩნია და რომელიც სტავრობის დონეზე იურიდიული აქტებით არის დამტკიცებული. ფაქტურად აი მაგალითად არის ასეთი რისკის რუკაც, რომელიც სულ ახლახან გაჩნდა ჩვენს საქმიანობაში, ეს არის მაგისტრალებზე სახიფათო ტვირთების გადაადგილების რისკის რუკა. იცით, რომ საქართველოს ეს არის დერეფანი, ევროაზიის შემაერთებელი ხაზი და მოძრაობენ როგორც სახიფათო ტვირთები, ასევე სხვადასხვა რისკთან დაკავშირებული ობიექტები და ფაქტურად ეს ინტენსივობა თვითონ უკვე გაჩნდა როგორც ერთ-ერთი ტექნოგენური სახის რისკი, რომელიც ასევე გათვალისწინებულია აი მუნიციპალიტეტების რისკის მართვაში, რომელიც ტერიტორიაზეც გადის ეს ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რისკის რუკა. ეს იცით, რომ 5 დიდი ჰიდროტექნიკური ნაგებობაა საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისი პარამეტრებით საკმაოდ საშიშია და ასევე ბაქო-ჯეიხანის მილსადენი, ესეც ფაქტურად ახალი ტიპის რისკია, რახანაც საკმაოდ დიდი გამტარობის მაგისტრალი გადის ნავთობის, გაზის და ეს ყველა ხელთარსებული საფრთხეების სახით, მოსახლეობის სიმჭიდროვეს, მთლიანი შიდა პროდუქტის, სიღარიბის მაჩვენებლების და სხვა მნიშვნელოვანი სოციალური პარამეტრების საშუალებით ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ამის საფრთხეების და ამზე გავლენის პარამეტრებთან და მოწყვლადობის პარამეტრებთან შეჯერების საფუძველზე შევქმნათ რისკის რუკები. ეს ყველაზე ბოლო ვარიანტია ბუნებრივი რისკების რუკისა.
რომელიც ასევე განახლებადია და ჩვენ აი იმიტომაც აღვნიშნე, რომ ისეთ კმაყოფილი ვარ დღევანდელი ინფორმაციით, რომ როგორც კი სიახლეს გავიგებთ, რომელიც ემსახურება საფრთხეების დაზუსტებას, საფრთხეების გაღრმავებას, საფრთხეების უფრო ღრმად შესწავლას, ჩვენ მაშინათვე ჩასაფრებული ვართ, რომ ვცდილობთ ეს ყველაფერი ავსახოთ ჩვენ საქმიანობაში. ამიტომ ჩვენ არ გაგიგვერდეთ, რომ ყველაზე დიდი დაინტერესებული და მომხმარებელი ორგანიზაცია ვართ და მინდა სიამაყით თქვა, რომ იგივე თეას სამსახურთან ეს სეისმური მონიტორინგის ცენტრთან, გეოლოგიის დეპარტამენტთან, დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან, ესე ყველა მონიტორინგულ სამსახურებთან ჩვენ გვაქვს ჭიდრო თანამშრომლობა, როგორც გრძელვადიანი, მოკლევადიანი პროგნოზისთვის და ასევე რაც მთავარია, აი რისკის შეფასებისთვის ყველა ამ ძირითადი კომპონენტების მოპოვებისათვის. შემდეგი ძალიან მოკლედ ასევე წარმოდგენა რო გქონდეთ მეორე კომპონენტზე, რეაგირება როგორ ხდება საგანგებო სიტუაციების საქართველოში. ნუ აქ მას დიდი ახსნა არ ჭირდება, ხედავთ რომ ინციდენტზე არის პირველი რეაგირება, ეს არის საობიექტო დონის რეაგირება. თუ საობიექტო დონე საკმარისი არ არის, ირთვება პირველი დონე, ესაა მუნიციპალური, ადგილზე იქნება საველე ოპერაციების ცენტრები. თუ ესკალაცია კვლავ გრძელდება საგანგებო სიტუაციაში, რეგიონალური ბლოკი ირთვება, შემდეგ ნაციონალური ბლოკი ირთვება. თუ ესეც საკმარისი არ არის, ხედავთ რომ ჩვენ უკვე შესაბამისი ტექნოლოგიებით მასპინძელი ქვეყნის მხარდაჭერის დოკუმენტის შესაბამისად მივმართავთ ნატოს იადერსის, იუნოჩას, EURSS, იცით თქვენთვის ცნობილი ორგანიზაციებია და ეს სქემას ბევრჯერ უმუშავნია საქართველოში, განსაკუთრებით წყალდიდობების დროს, რუსეთთან ომის დროს და ასე შემდეგ და ასე რომ ეს სქემა ფაქტიურად ძალიან წარმატებულად მუშაობს. ეხლა ცოტა რომ სასიამოვნო იყოს და ცოტათი დაგასვენოთ ჩემი საუბრისგან, უფრო სურათებს გადავხედოთ. ეს არის რეაგირების ოპერაციები, ეს ცოცხალი ფაქტები, სურათებია, რომელსაც ჩვენი სააგენტო აწარმოებს. აქ ხედავთ რომ ყველა სახის საგანგებო სიტუაციებზე გვაქვს ჩვენ პრაქტიკა. ეს არის ქიმიურ ინციდენტებზეც, ხედავთ დამახასიათებელ სურათებს, ჩვენ გვყავს ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ რომ ჩვენი უწყება ხელმძღვანელობს უკვე შექმნილი არის ქვეყანაში CBRN სტრატეგია, რომლის ფარგლებშიც შექმნილი არის სამოქმედო გეგმა, უკვე წარმატებით მუშაობს, ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ტიტრასთან, ევროკომისიასთან და ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ტრენინგები ტარდება, აღჭურვილობის შეძენა, განახლება, რომ გამკლავების შესაძლებლობები გაძლიერდეს აი ამ CBRN ხასის ინციდენტებზე. ჩვენ მარტო აქეთ არ გვეხმარებიან, თქვენ ხედავთ კადრებს, ჩვენი მაშველების მონაწილეობა ირანში, თურქეთში, პაკისტანში მიწისძვრების დროს. რაც შეეხება ასევე მესამე კომპონენტს, რომელიც მე თუ მკითხავთ, გაცილებით უფრო საინტერესო მიმაჩნია, იმიტომ რომ თვითონ რაღაცნაირად თანამშრომლობ სასწავლო უნივერსიტეტთან, ეს არის მზადყოფნის კომპონენტი. მზადყოფნის კომპონენტი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჯერთი ადრეული შეტყობინების სისტემის დახვეწას საჭიროებს და ამ ხრივ მინდა ვთქვათ, რომ აი ინფორმაციის ოპერატიული გაცვლა, მაგალითად, ჩვენ საკმაოდ კარგად გვაქვს იგივე მონიტორინგის ცენტრთან დაყენებული მათი პირველი წყარო ჩვენს ოპერატორთანაა დაყენებული, ასე რომ ხანდისხან შეიძლება ყველაზე ადრე ვგებულობთ მიწისძვრის პირველ ბიძგების შესახებ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რეაგირების გეგმების და რისკის მართვის გეგმების მომზადება. ამ ხრივ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ისევ ამ ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოების თვალსაზრისით უკვე შევქმენით კანონქვემდებარი აქტები, ინსტრუქციები თუ როგორ უნდა მოხდეს აი ამ გეგმების გაკეთება მუნიციპალიტეტის დონეზე, სახიფათო ობიექტების დონეზე და სამინისტროების დონეზე. და შემდეგი დიდი კომპონენტი ეს არის, რომელსაც განათლების სამინისტროსთან ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ, განათლების სამინისტრო ამას უშუალოდ უწევს კოორდინაციას, ეს არის სკოლებში, საავსდელო სივრცეში, რომ გავაძლიეროთ საგანგებო სიტუაციებზე მზადყოფნის კომპონენტი, ესაა მოსახლეობის გათვითცნობიერების, ამაღლების კომპონენტი. ამ ხრივ უნდა ითქვას, რომ საგანგებო წარმატებით არის დანერგილი განსაკუთრებულ სივრცეში სამოქალაქო უსაფრთხოების სწავლება, კატასტროფების რისკის სწავლება. ფაქტურად მე-4, მე-8, მე-12 კლასში ეს არის სავალდებულო საგანი, რომელიც ისწავლება. შესაბამისად ამას წინ უსწრებდა მასწავლებლების მომზადება, დირექტორების მომზადება მენეჯმენტში,
და ასევე ეს ყველაფერი დაგვირგვინდა სიმულაციური ვარჯიშებით, რომელიც უკვე ახალი კანონმდებლობით ამ დაწესებულებებს ევალებათ, რომ თვითონ ერთ სემესტრში ერთხელ გააკეთონ ესეთი სიმულაციური ვარჯიშები, რომელსაც წინ უძრებს ეს თეორიული მომზადება. ეხლა ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ ახალ კონცეფციაზე, ეს არის სამოქალაქო განათლების საგნის განვითარება, დანერგვა უკვე დანერგილია და ვითარდება და აი ამ საგნის ფარგლებში უკვე ეს კატასტროფების რისკის მართვის და უსაფრთხოების საკითხები უკვე ყველა კლასში იქნება გათვალისწინებული სხვადასხვა დოზებით და სხვადასხვა იმ ასაკობრივ ჯგუფთან ადაპტაციით, რომელშიც იქნება ეს პროგრამა ჩართული. ასე რომ ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმები გვაქვს. ამ მხრივ ძალიან გავააქტიურეთ მანდატურების სამსახური, მანდატურების სამსახურის ყველაზე საყრდენი ძალა სკოლებში, საგანმანათლებლო სივრცეში, რომლებიც არა მარტო საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვაზე ზრუნავენ სასწავლო დაწესებულებაში, არამედ ჩვენ მათ მივანიჭეთ ყველაზე დიდი ფუნქცია საგანგებო სიტუაციებზე მორიაგირე კოორდინატორის. ისინიც აქტიურად ღებულობენ მონაწილეობას ამ გეგმების შემუშავებაში და სიმულაციურ ვარჯიშებში. აი ეს სურათები ახლა ისევ დაგასვენებთ, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებთან ერთად, რომელსაც ჩვენი სააგენტო პირადად უშუალოდ შეփობს, მათთან ერთად სიმულაციურ ვარჯიშებს. ეს არის ფსიქოლოგიურ ეფექტსაც მოიცავს, ელემენტარული სწავლების ელემენტებსაც მოიცავს და რაც თავარია ბავშვებმა რომ ისწავლონ და თვალი შეაჩვიონ ვინ არის მაშველი, ის როგორ მოქმედებს და მისი მასთან ურთიერთობა უხაროდეს. აი ამას იხა ითვალისწინებს ეს ღონისძიებები. მინდა საერთაშორისო საქმიანობაზე გესაუბროთ. ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკომისიასთან, აი თქვენ ხედავთ სურათებს, ესაა ყოველწლიურად ტარდება ერთიანი ჰორიზონტი სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა სცენარებზე და უნდა ითქვას, რომ ეს მარტო ჩვენი სააგენტოს სწავლება არ არის, ეს არის საუწყებათა შორისო საქმიანობის კოორდინაციის ხაზით სწავლება, რომ თითოეული სამინისტრო ტესტირება ერთგვარად იმ ახალი კანონმდებლობის, რომელიც საქართველოშია შექმნილი და რომელიც აი ამ სისტემის საქმიანობას უკეთებს ტესტირებას და ეს სხვადასხვა სცენარებს ვიხილავთ მიწისძვრის, წყალდიდობის და ეს ამ მხრივ უნდა ითქვას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს. ნუ ცალკე მინდა გესაუბროთ ევროკავშირთან ჩვენი დაახლოების მიმართულებას, როგორც მოგახსენეთ, აი მე შესავალი სპეციალურად გავაკეთე, ეს არის ფუნქცია ნომერი 15 საგანგებო დახმარების, ეს ინფრასტრუქტურის დაცვისა და საგზაო უზრუნველყოფა და პირდაპირ წერია, მე უბრალოდ ეს რო არ წაგიკითხოთ არ შეიძლება. აი ამ საგანგებო დახმარების ფუნქციის ფარგლებში სისტემა ორგანიზებას უკეთებს რისკის მართვების გეგმის საფუძველზე საგანგებო სიტუაციების განვითარების სავარაუდო სცენარების მიხედვით მართვა. სცენარებში განსაზღვრული უნდა იქნეს საპროგნოზო მონაცემებზე დაყრდნობით შენობების, გზების, საინჟინრო ტექნიკური კომპლექსის, კომუნიკაციების, მედეგობა, რაოდენობა, შესაძლო ზარალი, ნგრევა, აი თქვენ რაზეც გქონდათ საუბარი, ეს ყველაფერი შეტანილია ამ ახალ ძირითად სამოქმედო დოკუმენტში და ამას თავისი კოორდინატორი ყავს, თავისი დამხმარე ორგანიზაციები ყავს. აი ესე მინდა გითხრათ, რომ იგივე აი ამ საგანგებო დახმარების ფუნქციის ხაზით საინჟინრო უზრუნველყოფის ღონისძიებებია გაწერილი დეტალურად. ეს არის საგანგებო სიტუაციის რისკების, რუქების მიხედვით შენობა ნაგებობების დაპროექტება, მშენებლობა, არასაკმარისი მედეგობის შენობა ნაგებობის შეცვლა, უფრო მაღალი მედეგობის ნაგებობებით მათი გაძლიერება, საინჟინრო ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელებით და ასე შემდეგ. ეს სულ დეტალურადაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს კი ყველაფერი მოცემული, მაგრამ გულისტკივილით უნდა ვთქვა, რომ ამის განხორციელება და რეალიზება ძალიან რთული საკითხია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ძველი ნაგებობები გვაქვს, ისინი ახლით შეცვალო ერთბაშად ძალიან ძნელია, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ამის შესწავლა, ამის დაგეგმვა და მიზანში აღება, რომ ეს პრობლემატიკა არსებობს და ამაზე ნაბიჯ-ნაბიჯ შეძლების დაგვარად უნდა ვიმუშაოთ, ეს უკვე ნახევარი საქმეა. ამიტომ ეს ყველაფერი ასახულია დოკუმენტებში. კიდევ მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო ერთ დოკუმენტზე, ეს არის მე ახლა არ შევეხები ტექნიკურ რეგლამენტებს სუფთა სეისმური უსაფრთხოების ხაზით, აქ საკმარისად ისაუბრეს ჩვენმა კოლეგებმა, მაგრამ სამოქალაქო უსაფრთხოების ხაზით ტექნიკურ რეგლამენტებზე, რომელიც საგანგებო სიტუაციებს და მათ შორის პირველ რიგში სეისმურ საფრთხესაც მოიცავს, ამის შესახებ გესაუბრებით. ეს არის სულ ახალი მიღებული 2014 წლის 14 იანვარს საქართველოს მთავრობის დადგენილება.
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ სამოქალაქო უსაფრთხოების საინჟინრო ტექნიკური ღონისძიებების დამტკიცების თაობაზე. აი სწორედ იქ არის ასახული, რომ მეწყერსაშიშ ზონებში, აქტიური ტექტონიკური რღვევის ზონებში, შეზღუდვების შესახებ, შენობებს შორის მანძილების შეზღუდვების შესახებ, რომ ჩახერგვები არ მოხდეს და ესეთი სპეციფიკური მოთხოვნებია აი ამ ტექნიკურ რეგლამენტებში. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მშენებლობის დეპარტამენტის მიერ ერთი წარმატებული ნაბიჯი, რომელიც მათ განახორციელეს და ჩვენ თვლით, რომ ეს აი ამ სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის სულ ეხლა მიღებული 2016 წლის 28 იანვარს ასევე საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ნომერი 1 ტექნიკური რეგლამენტი, რომელსაც პირდაპირ ქვია შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების შესახებ. ეს საკმაოდ ძალიან დიდი დოკუმენტია. ის ახლა ტესტირების რეჟიმში მუშაობს, სულ ახალი მიღებულია და აბსოლუტურად ყველა დეტალი გაწერილია, თუ არ ვწდები მისი პროტოტიპი ასევე ამერიკული ანალოგიური დოკუმენტია და ესეთ კუთხით მივდივართ. შემდეგ კიდევ ერთი საკითხი მინდა გითხრათ, ეს ჯერ მიღებული არ არის, მაგრამ ასევე მშენებლობის დეპარტამენტი ძალიან აქტიურად მუშაობს, ესაა საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსი. და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი შენიშვნები მათ კარგად გაითვალისწინეს, აქ პირდაპირ მითითებულია ასეთი საკითხები, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქ-მშენებლობითი დაგეგმა ხორციელდება ორსაფეხურიანი სისტემით, რომელიც გულისხმობს სამოქალაქო უსაფრთხოების კომპლექსური განვითარება, აი რაც ვილაპარაკი ამ ღონისძიებების, დასახლებათა დაცვა ბუნებრივი და ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციებისაგან, მათ შორის ხანძრებისგან და აქაა ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი კიდევ 99 მე დავწრმავდი, რომ ვიცი, რომ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ საკითხებით. შენობა ნაგებობის დაპროექტებისა და მშენებლობის დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს სამოქალაქო უსაფრთხოების საინჟინრო ტექნიკური ღონისძიებები, აი ეს ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც მეკითხარით და რომელიც ასევე მიზნად და ყველა ის ღონისძიება, რომელიც მიზნად ისახავს მოსახლეობის დაცვას, მოსალოდნელ დანაკარგებს და ნგრევების შემცირებას, სამაშველო და სხვა ავარიული აღდგენის სამუშაოებისთვის აუცილებელი ხელშემწყობი პირობების შექმნას. და ბოლოს მე ამის შესახებ უკვე გესაუბრეთ, რომ ჩვენ უკვე წარმატებით მუშაობს ეს CBRN ინციდენტებზე სტრატეგია, მის საფუძველზე შექმნილი გეგმა და ჩვენ რო აქ ვსაუბრობთ, ეხლა საქართველოში თბილისში ტარდება, ალბათ თქვენც ინფორმირებული ხართ, სოფლიო კონგრესი ამ CBRN ინციდენტებზე და ამიტომ ცოტა ბევრი წარმომადგენელი არ არის ჩვენი სააგენტო და ნახტორი უფრო მეტი იქნებოდი. აი ეს ძალიან მოკლედ მე რისი თქმა მინდოდა თქვენთვის, ძალიან დიდი ბოდიშით რომ ცოტა გადავაცილე 5 წუთით, მაგრამ თუ რამე შეკითხვა გაქვთ მე შევეცდები გავცე თუ არა და მე ისევ მეგობრული საუბრის დროს. ბატონ თემა ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თემას, ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო, მე არ ვიცოდი ამდენ რამე თუ გაკეთდა. საფრთხის რეაგირების კუთხით ქვეყანაში და აი ამ ვთქვათ სწორი პოლიტიკის განვითარების კუთხით და ძალიან სასიამოვნო იყო ჩვენთვის ამ ინფორმაციის მოსმენა. მე ეხლა შეკითხები თუ არის პირველ რიგში და შემდეგ გავაგდეთ, იმიტომ რომ დროის პრობლემა გვაქვს ბატონო გურა. მაინტერესებს თქვენი შედგენია, არის რისკებზეა ლაპარაკი და არასაფრთხეებზეა და თქვენ მიერ შედგენილი ესე იგი აი საერთოდ სეისმური რისკი ესე იგი როგორ არის აი გრადაციის მიხედვით და რამდენად მისაწვდომია ეს ინფორმაცია ფართო საზოგადოებისთვის ან და კერძოდ მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისთვის. კეთილი. თქვენ პირდაპირ აქილევსის ქუსლზე დამოვიჯეთ, მაგრამ თქვა ცუდად არა გვაქვს საქმე. აქილევსის ქუსლზე რატომ? ჩვენ რასაც ვეყნობით და რაც გაგვაჩნია დღეს სამოქმედოდ, საკმაოდ მოძველებულია. ეს ინფორმაცია არავითარ საიდუმლოებას არ წარმოადგენს, ერთ-ერთი ჩემი მონოგრაფია, მე ვარ მისი ავტორი, თანაავტორი, ეს არის საინჟინრო ვითარების შეფასება საქართველოში 2010 წელს გამოვიდა, ეს მონაცემები ეყრდნობოდა 2005 წლის შეფასებას. იქ გამოყენებულია უმარტივესი მეთოდიკა, სამწუხაროდ ჩვენ ვსარგებლობდით იმ ძველი საფრთხის რუკებით სეისმიკის, რაც მაშინ არსებობდა, რომელზეც აქ იყო ნაჩვენები. ჩვენი ძალებით მაშინ გავაკეთეთ ესეთი სეისმომედეგობის ინსტიტუტთან აქტიური თანამშრომლობით, ჩვენ ძალიან პრიმიტიულად, მაგრამ მაშინ არსებული რუსული პროგრამით
რომელიც ზონირებას აკეთებდა დასახლებული პუნქტების, ის იყო ძალიან მარტივი მონაცემებს ითხოვდა, ის ითხოვდა როგორი ტიპის ნაგებობები იყო იქა, როგორი სეისმომედეგობა ჰქონდა თითოეულს და აი ამ დონეზე დათვლილია და ეს გაკეთებულია. მაგრამ გეთანხმებით ის უკვე თვითონ საფრთხეები, ზეგავლენის, მოწყვლადობის კომპონენტები ძალიან შეცვლილია. იმის შემდეგ ბევრი მშენებლობა გამკეთდა და ეს ყველაფერი თავიდანაა გასაკეთებელი და თვითონ სეისმური რისკი ერთ-ერთი მთავარია საქართველოში. რა თქმა უნდა, მაგრამ თლად ბოლომდეც ვერ დაგეთანხმებით, მაგალითად გეოლოგიური საფრთხეები ნაკლები არაა ჩვენთვის. აი გასულ წელს 13 ივნისს ჩვენ ძალიან საინტერესო სტატია ICDOS ჟურნალში მოვათავსეთ, ეს იცით საერთაშორისო ორგანიზაცია სამოქალაქო თავდაცვის ჟენევაშია და ჩვენ დეტალურად ავწერეთ იქ რაც ხდებოდა 13 ივნისს. ეს იყო სუფთა ღვარცოფული კლასიკური მაგალითი და გართულებული ღვარცოფის კლასიკური მაგალითი. გეტყვით რომ წყალდიდობების რისკი საკმაოდ დიდია, ხშირია, ჰიდროტექნიკური საფრთხე საკმაოდ დიდია, მე რა არ მომხდარა საქართველოში. ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ იმდენად დიდი მახასიათებლის და დიდი მოცულობის ჰიდროტექნიკური ნაგებობებია, მისი არსებობა უბრალოდ ამაზე მიუთითებს. მე თქვენ გითხარით, ღმერთმა დაგვიფაროს და არ ყოფილა სახიფათო ნივთიერების გაჟონვა მაგისტრალებზე, მაგრამ საკმაოდ დიდი ინტენსივობით მოძრაობენ ხიფათის შემცველი აკრძალული ნივთიერების მატარებელი სატრანსპორტო ერთეულები, რომელსაც ჩვენ ვითანხმებთ, ვაკონტროლებთ. ესენი ყველაფერი რისკია, მაგრამ გეთანხმებით, სეისმური რისკი ეს იშვიათად ხდება, მაგრამ თუ მოხდა, შეიძლება მე ახლა რაც ჩამოვთვალე, ყველაფერი ერთად გააწონასწოროს. ამიტომ ერთ-ერთი ნომერ პირველი რისკი ჩვენთვის პრიორიტეტი რჩება სეისმური რისკი და აი ეს რაც გვაქვს გაკეთებული, ცოტა მოძველებულია და ამისთვის მე ბოდიშს გიხდით, მაგრამ აი გვინდა მეცნიერების დახმარება, რომ ეს ცოტა წავწიოთ წინ. დიდი მადლობა. I'll speak in Georgian, right? So they will translate it for you. დავამატებდი ბატონო გურამ ბატონმა ზურაბ მაჩვენა რომ შარშან წინ სანამ ამ პროექტს დავიწყებდით ჩვენ დავიწყეს ასე თქვათ განახლება სეისმური საფრთხის თქვათ რუკების რა გქონდა რისკი როგორ დაგვეთვალა და ასე შემდეგ და აღმოჩნდა რომ თუ თქვათ დავთვლით სეისმურ საფრთხეს სეისმური საფრთხიდან დათვლა სეისმური რისკის უკვე გართულებული ამოცანაა ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ ქვეყანაში არ არსებობს ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით შედგენილი შენობების მონაცემთა ბაზა. ასეთი რამ არ არსებობს. ძალიან მოძველებულია, რამდენიმეჯერ ჩვენ საუბარი გქონდა ბატონ პაატასთან, თქვენთანაც ბატონ გურამ, რომ იქნებ რაღაცა მეთოდით, იქნებ როგორღაც ეს ბაზა გაგვეკეთებინა და ვისარგებლეთ 2002 წლის გახსოვთ ალბათ თბილისის მიწისძვრის შემდეგ შედგენილი მონაცემთა ბაზით მხოლოდ 20,000 შენობისთვის თბილისში და ისიც იყო არა ტექნიკურად შეფასებული, არამედ ვიზუალურად დათვალიერებული, ასე ვთქვათ, შენობების მონაცემთა ბაზა, რომელიც რეალურ სურათს ვერ გაძლევთ. მით უმეტეს გამოთვლების და რაოდენობრივი შეფასების დროს. ამიტომ არის ზუსტად ეს პროექტიც, ამიტომ გვინდათ რომ მოდით ასე გავაკეთოთ, რომ ნაბიჯ მიუახლოვდეთ მიზანს. ეს არ არის, ახლა ქალბატონი რა ქვია მას ზეინაბი ამბობდა, რომ 3 წლის განმავლობაში კატალოგის პრობლემა ჰქონდათ, ხო? თქვა 3 წლის განმავლობაში კატალოგი რო შეედგინათ, ელემენტარული გაცვლა გაეკეთებინათ და ჩვენ საუბრობთ მონაცემთა ბაზაზე, რომელიც ქვეყანაში არ არსებობს. და საუბრობთ შენობების ტექნიკური დათვალიერებისთვის მეთოდების თქვა დანერგვაზე, თაობის გაზრდაზე და ამ მიმართულებით პოლიტიკის შეცვლაზე ქვეყანაში. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ უნდა დავიწყოთ ეს, არ უნდა გავჩერდეთ, მაგრამ ზუსტად ვიცით, რომ ეს ცოტა როგორ ვთქვათ, time consuming ცოტა გრძელვადიანი პრობლემა არის. ეს არ არის პრობლემა, რომელსაც დღეს გადავჭირთ ან ხვალ. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ სეისმური საფრთხის რუკები დავდოთ ხვალე, მაგრამ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ის რაც გვინდა, რომ გავაკეთოთ სრულყოფილად, ერთ დღეში და ორ დღეში არ კეთდება. ამიტომ, მაგრამ უნდა დავიწყოთ. We need the starting point. ძალიან დიდი მადლობელია რა ზედით, რომ რეალურად რაც დავინახე ახლა, რომ კანონმდებლობის თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს რაღაცა ჩარჩო პროგრამა. ხო, საფუძველი არის, მაგრამ ეხლა ამ კანონმდებლობას რომ დავეწიოთ, ჩვენ გვინდა ძალიან
ბევრი მუშაობა სამეცნიერო კუთხით და საინჟინრო კუთხით. ვეთანხმებით ბატონო თემს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და მე მგონია რაღაცას მივაღწევთ აუცილებლად. თქვენი დახმარება. ბადრა? როგორ არა მე? please. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა განსაკუთრებით თქვენ მოწვევისთვის, მართლა საინტერესო ესე თქვა შეხვედრაზე. ერთ პატარა განმარტებას გავაკეთე, ხო მე გახავართ რუსთან თევზაძე უკაცრავად, წარმოვადგენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, გახავართ გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების ექსპერტი და ევროკომისიის პროექტის leadings ახორციელებ განათლებაში, კატასტროფის შემცირება განათლებაში, disaster risk reduction. ერთ პატარა განმარტებას გავაკეთე ბატონმა თემურმა აღნიშნა, უბრალოდ დავაზუსტებ, ვინაიდან უწყებრივია და რაიმე არ გაიპაროს. დიახაც ნამდვილად ამაყად შემიძლია ვთქვა, რომ მათთან თანამშრომლობით და მადლობა მათ ამისთვის. განათლების სისტემაში გაკეთა ძალიან ბევრი რამ, განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რომ ცნობიერება, რასაც ვეძახით, მოდი ასე ვთქვათ, კატასტროფის რისკის შემცირებასთან დაკავშირებული ცნობიერება ამაყობდეს მოსწავლეებში და არა მარტო მასწავლებლებში და თემის ნაწილს მშობლების წარმოადგენენ და მათი ჩართულობა კარგი შედეგებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთგვარი კლასტერული განვითარება უნდა გქონდეს პრევენციულ და მიტიგაციურ ღონისძიებებს. არ შეიძლება ერთი კონკრეტული ამ შემთხვევაში მხოლოდ მოსწავლე იყოს მზად ყოფნაში რეაგირების დროს, ყველანი უნდა იყოს ამ სისტემაში მზად ამისთვის და ამისკენ ნაბიჯები მართლაც გადაიდგა და ვფიქრობ, რომ ხო რაც არ უნდა ბანალურად ჟღერდეს, არაპრაქტიკულია შეიძლება ჩვენი საქმიანობა, მაგრამ განათლება არის ის საფუძველი, რომელიც ამზადებს საზოგადოებას და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს სწორი და მართებული რეაგირებისთვის და წინარე პერიოდზე შესაძლებელია ვცდები, მაგრამ არ მგონია, წინარე პერიოდზე, მოსამზადებელ პერიოდზე მნიშვნელოვანია დამდგარი კატასტროფის დროს სწორი და მართებული რეაგირება თავის გადასარჩენად. ერთს დავამატებ მხოლოდ საგნებთან დაკავშირებით, რომ ზუსტი იყოს ინფორმაცია. დიახ, ბატონო თემურმა თავის პრეზენტაციაში ახსენა, რომ თავდაცვა და უსაფრთხოება, რომელიც, ასე ვთქვათ, მოძველებული ტერმინი შეიცვალა, ჩვენს ასე ვთქვათ სტანდარტში საკანონმდებლო საგანმანათლებლობაში შევცვალეთ, შემოვიდა civil protection სამოქალაქო უსაფრთხოება ამ ტერმინით და მისი საფეხურეობრივი დაფარვა გაიზარდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სრულიად ორი ახალი საგანი შემოვა სასწავლო სივრცეში. ეს არის me and society, მე და საზოგადოება მესამე კლასიდან, მესამე-მეოთხესთვის და ჩვენი საქართველო, სადაც უმსხვილესი მიმართულება იქნება ცალკე მიმართულება სამოქალაქო უსაფრთხოება. და უკვე საბაზო საფეხურიდან ვიდრე საშუალო კლასის საფეხურის ჩათვლით სამოქალაქო განათლებაში იქნება ერთი დიდი მიმართულება სამოქალაქო უსაფრთხოება და მდგრადი განვითარება. ეს თეორიასთან ერთად მოიცავს ცხადია პრაქტიკული უნარების სწავლებას და ერთი და მართლაც ვასრულებ გარდა ამისა გეოგრაფიის მიმართულებით, რომელ მიმართულებასაც კურირებ მე საშუალო საფეხურზე იგეგმება ცხადია ეს ჯერ იდეაა, მაგრამ იდეა განხორციელდება როგორც წინარე იდეები და ძალიან კარგი შედეგი მივიღეთ, ეს ახალი სტანდარტები დამტკიცებულია, რომ საქართველოს გეოგრაფიასთან მიმართებაში ცალსახად გაკეთდეს რეგიონული საფრთხეების იდენტიფიცირების რაღაც. ანუ გეოგრაფია არ დარჩეს როგორც საგანი გეოგრაფია, მას მიეცეს უფრო პრაქტიკული გამოყენება კიდევ ვაზრობ საქართველოს გეოგრაფიასთან მიმართებაში ჩვენი ბავშვებისთვის და ვცდილობთ რომ ამ ტიპის სტანდარტი გავაკეთოთ. მადლობა. მადლობა. მე კიდევ უფრო შორს წავიდოდ და ვიტყოდ რომ გეოგრაფია ინფორმით აღარ ვასწავლოთ, რა ფორმითაც ახლა ისწავლება. ხო, გეოლოგია დავარქვათ ისე მგონი ჯობს. ანუ აუცილებელია ყველა საგნის მით უფრო გეოგრაფიის გამოყენებითი მნიშვნელობის დანახება ბავშვებისთვის და სოციალიზაციაში რა საჭიროება აქვს ამას მათთვის და არაფერი. მადლობა, უგრესი მადლობა რეპლიკისთვის და მოდით ახლა ბოლო მოხსენებაზე რაც ძალიან საინტერესო არის გადავიდეთ, ეს შეეხება ჩვენს ასე ვთქვათ დიდი მადლობა ბატონ თემო. მადლობა. და ეს შეეხება ჩვენს სამშენებლო ნორმებს. და მე მინდა მოვიწვიო ჩვენი ასე ვთქვათ კოლეგა ეკონომიკის სამინისტროდან, სამშენებლო დეპარტამენტიდან და ის არის დაკავებული თქვათ აი ახალი სამშენებლო ნორმების ასე ვთქვათ თარგმნითა და შექმნით. ბატონი ომარ წერეთელი. გთხოვთ. Hi all. So my name is Omar Tsereteli. I represent the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia. I'll try to give you some brief information about the Eurocodes and its implementation here in our country. So the
this is not a scientific research or kind of something like this. This is just a brief overview of the Ministry of Economy's occupation regarding the building codes and its implementation scheme. So let's start from the beginning. Those who have little information, I will just say that the Eurocodes are a set of European standards for the design of buildings and construction materials and other civil engineering products and elements. The Eurocodes cover in a comprehensive manner of design, actions of structures, and some other details, which is associated with the development of the construction policy and so on. Let's start the function of the ministry, actually how it started and what has been done in this regard. The first Eurocodes report in Georgia was prepared in 2006 within the framework of USAID civil business climate reform conducted by Chemonix International. The publication was written by short-term specialist Michael Brodsky, and Mike Brodsky had to prepare two codes to each other, building codes, international building codes, so-called IBC, and the Eurocode. So according to Brodsky's assessment, the use of Eurocodes has many advantages compared with IBC codes in terms of political viewpoints as well. So taking into consideration that Georgia aspires to EU integration, the working on building codes and working on EU codes is a vital step towards European integration and towards our future development as well. The Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia has conducted some seminars and kind of meetings on September 26 and 27. You can read also on slides. 2011, the Spatial Planning and Construction Policy Department, with the active help and the support of the Technical Assistance Information Exchange Program, and with some technical associations, conducted the meeting under the title of Implementing Eurocodes in Georgia. And it's very noteworthy to say that just five international experts took part, and the conference was led by 5 international experts and 134 just interested specialists who were interested in this field. The same content and with the same wish, in 2014 also there was a very productive and informative meeting in the Ministry of Economy as well, and in this regard 3 international experts took place in this conference, and it was a very interesting discussion what have to be done in order to increase the productiveness and the future development of EU codes and the construction regulations and regulations. According to one of the international experts, some map or action map, how to say, was elaborated, which will be the main focus for our construction policy development in EU regard. Now let's discuss the current situation of Eurocodes. The current situation. The Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia has a special planning and construction policy department, has a kind of translative group, including me. I'm the member of this translating group, and so we are working on the translation of the Eurocodes. At this time, we translated 4 Eurocodes. You can read on my slides. Eurocode 0 was fully translated, the basis of structural design. Also, Eurocode 1, actions on structures. 2, design of concrete structures, and Eurocode 8, design of structures for earthquake resistance. And the last one is very important because it fully just meets the requirement, and so answers the content of our seminar actually. And I will add some more comments in the middle of my just conversation about it. So we are working now on actions on steel constructions, and it's very difficult work, by the way, because it consists of many other steps to undergo. For example, we have it's not just the translating process, but we are also have
cooperation with, we have some consultations with linguists, for example, to be stylistically arranged and corrected, also with some engineers, and so on. Taking into consideration that these error codes are draft versions, faster editing and revision is also required, and that's very important and significant. So let's go to another slide. It's about national annexes, and my colleagues also mentioned here national annexes. Error code without national annexes is just a blank sheet of paper, and it's nothing. Annexes are very important to be translated and to be arranged simultaneously with the error code translation process. So the error codes are offering a possibility for each country to choose national parameters by national annex. National annex may contain directly information on the nationally determined parameters to be used for the design of buildings and other civil engineering works to be constructed in the country. Also, it may give some more information about the informative annexes and non-contradictory complementary information. We all know that the error codes are not just the mandatory for our country, but due to the fact that Georgia is aspiring in EU integration and many other processes on this regard, so we need to carry out some plans regarding it. I want to draw your attention on this slide, of course, taking into consideration that, as I mentioned already, error codes are not regarded as mandatory regulations, and no translations, I mean full translations, for error codes in Georgian language doesn't exist yet. Several parts of error codes are being used in Georgia. For example, here you can see a prosecutor's office of Georgia, which was fully constructed by error codes. And so we have some examples also in the country, and some more some buildings which was actually built by the Euro codes. Euro code, it's assumed in our society that structures designed by Euro codes is much more safer and reliable, and so the ministry, that's why the ministry is working on EU codes to develop and to translate as many Euro codes as possible in order to create a more stabilized environment in our construction policy in the future. Publication of national annexes to Euro codes. So it's a huge process, by the way, and it's a long-term process to work on Euro codes and national annexes. And one of the main part of the implementation of Euro codes are fixing nationally determined parameters and publishing nationally annexes to Euro code, as I already mentioned at the beginning. The specially created technical committee will be in charge of fixing nationally determined parameters and publishing national annexes to error codes. But the ministry and other organizations will be taking part in this process have some requirements. For example, technical committee will be staffed by the members who have some competence, expertise, and experience in this field. Also, the national annex for each error code will be prepared by the experts in particular field. And the third one, in the process of defining certain national parameters, the technical committee members should initiate some scientific activities and measures. That's kind of prerequisites from our ministry in order to develop the building codes called EU codes. I try to be quick, and so maybe ask him some more information and some more slides. And very important information for our seminar, actually. This is hazard, national seismic hazard maps. Maybe I'm a third participant who had the same picture, yes, if I'm not mistaken. Sorry if I knew, so some would have this. I won't put it on my slides. It's not surprising, and the previous participants also said that Georgia is located in seismically active zone and region. So serious attention should be made to creation of probabilistic seismic hazard maps, and that's very significant for our country. The project should be separately conducted simultaneously with Euro codes. According to technical regulation and seismic resistant construction, acting in Georgia, seismic hazard maps is
2% probabilistic map. This is on the figure, you can see it on figure 6, and that's the information actually some of you already mentioned here, and that's not something I knew, I say here. Eurocode 8 is the Eurocode, actually a building code, which gives some information about the protecting. It gives us the method of protecting buildings from seismic actions, and it's very well described in EU8 Eurocode, which is already elaborated and worked out by our department, Spatial Planning and Construction Policy Department. I wanted also to emphasize and draw your attention to seismic hazard maps part 2. The maps for seismic districts should be created by specialized institutions and not by the technical committee I already mentioned. Through the government of Georgia, some scientific and research institutions like Tbilisi State Seismic Monitoring Center of Ilyas State University, and also Institute of Geophysics of Tbilisi State University, they should work on these issues, and for that they have some database, and these databases are the 1%, 2%, 5%, and 10% probabilistic seismic hazard map. But what's very important, this process, and especially creating new seismic hazard maps in parallel with Eurocode's implementation process is very important. They should be developed simultaneously, and all this is taken into consideration in Eurocode 8, which will not be fully implemented and fully valid for use by now, of course. And training for the technical committee members. So I omit to say that we need EU member countries' experience. We know there are many countries in EU which are also located in a seismically active zone, for example, Italy, Portugal, Greece, and we need some more qualified personnel who would have some experience and share them to us, and it will help us to develop our future strategy much more better in the future. Training for the technical committee. The Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, Spatial Planning and Construction Policy Department, invited experts here from the EU membership countries, and they gave such kinds of recommendations to us that some very special trainings for technical committee members should be recommended. So we fully agree. With this position. And the only we try to do is to connect to donor organizations and some other projects and programs to implement some trainings. Besides, it's planned to record and prepare video seminars and share them to Georgian universities, and it will help us to increase the social awareness about the codes and the structures, which of course in the end will give its product, and we will have much more progress than we will have now. So that was actually, I wanted to talk in briefly about building codes and the occupation ministry is doing. And of course, thank you for your attention. If you have any questions. Thank you very much. Do you have the questions? And then I'll make one comment, and I'll finalize our meeting. So, is there any questions? But actually, I'd like to add from on behalf of our institute that we had a very ongoing, very intense communication with the Department of Construction regarding the national seismic hazard maps to be to implement or to create. So, and when that was like a year ago before we started our project. And at that time, the head of the department was David Gigineshvili. And now we'll meet tomorrow in the morning with the new head of department, Nino Guentadze.
And we agreed to that we will do the national seismic hazard maps on based of the project like we're developing together right now with the large national laboratory. So it will be the basis for the Eurocode 7, the new, the new results. So that was our, communication with him. Thank you. Okay. Thank you. I hope that this project will be a good input for the future work in the country. And I'm really thankful to everybody who attend the meeting, take their time, attend the meeting, share their experience, listen to our colleagues, regional colleagues, US colleagues. I hope that our meeting will be productive in our future collaboration work, especially to transfer the knowledge to our young scientists and the regional scientists who really need some support and some not only knowledge but technology transfer too, which is really essentially important to develop for the sustainable development of this country and the region by itself. Thank you very much. I hope the meeting was interesting for you. So we tried to do our best. So excuse us if something was not very well organized or very well, planned. Thank you very much. So see you next time, and I hope with the new results of this project next year we will meet each other again. Thank you.